morning. Àkọ́kọ́ pé wa òun náà ní pé Ọlọ́run bá dá wa ó ṣe wá léèyàn lẹ́yìn tó ṣe wá léèyàn tán ó wá ṣe wá ní mùsùlùmí òun lẹni tí Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala tó ń tọ́ sọ́nà lórí gbogbo ìgbésẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ ni nínú ìṣe ni gbogbo nǹkan tí mùsùlùmí ò fi ní ṣìnà Ọlọ́run bá ti pèsè ẹ̀ ó dẹ̀ ti ṣàlàyé ẹ̀ fún nínú ẹ̀sìn ẹ̀. We thank Allah for making us human beings, and above that, He make us Muslims. And Muslims who knows the do's and don'ts of Allah subhanahu wa ta'ala, and has given us the guidance with which we can follow Him so that we will live according to His commandments. Lẹ́yìn lẹ́yìn a fẹ́ fi rinlẹ̀ fún wa pé ẹ̀sìn Islam Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala gbogbo nǹkan Ọlọ́run bá ṣàlàyé fún wa gbogbo nǹkan Ọlọ́run bá dẹ̀ dá sí nínú ọ̀rọ̀ wa ó fi dórí nǹkan tá à ń sọ Ọlọ́run bá jẹ́ ká mọ èyí tí ò gbọ́dọ̀ sọ àti tí ò gbọ́dọ̀ sọ. We want to establish this fact, and the fact is that Allah has made Islam to encompass all facets of our life based on our doing, our interaction, our businesses, and the way we deal with one another. Islam dabble into all our affairs of life. Lórí ọ̀rọ̀ òun náà ni ẹ̀kọ́ àbí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa dálé lórí ìsìn agbẹ́kìrìlẹ̀ fún gbogbo mùsùlùmí pé gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ pátá òun ló ní àjẹbọ ẹ̀ òun ló dẹ̀ ní ojú tí Islam fi wò ó eléyìí tó dáa ní kí mùsùlùmí sọ gbogbo èyí tó bá máa dá wàhálà lẹ̀ láwùjọ mùsùlùmí gbọ́dọ̀ jìnnà sí i Ọlọ́run bá kìlọ̀ eléyìí fún wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àyà nínú Al-Qur'an. These are all trances. Islam made us realize the fact that everything we do, there are consequences and implications for it when we talk. So therefore, Allah has given us a lot of warning in the Quran regarding to the way we communicate, the way we speak, and the way we utter any forms of statements. Lára ìkìlọ̀ Ọlọ́run nínú Al-Qur'an mo sọ fún wa pé àwọn àyà yẹn pọ̀ ṣùgbọ́n lára èyí tó hàn jù kódà níbi tó hàn dé gbogbo ọjọ́ Jímọ̀ náà máa ń kà fún wa nínú khutbatul minbariyya wọ́n máa ń kà fún wa pé Ọlọ́run bá ṣe kìlọ̀ fún wa wípé ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Eléyìí tó túmọ̀ sí pé ẹ̀yin onígbàgbọ́ òdodo ẹ páyà Ọlọ́run o nínú iṣẹ́ nínú ìṣe nínú ọ̀rọ̀ ẹ páyà Ọlọ́run kẹ́ ẹ dẹ̀ jẹ́ kó jẹ́ wípé èyí tó dáa èyí tó jẹ́ òótọ́ nínú ọ̀rọ̀ lẹ máa sọ ní gbogbo ìgbà tẹ́ bá ṣe ìyẹn Ọlọ́run tó wàá bá ìtúnṣe yín ṣe yóò dẹ̀ forí ẹ̀ṣẹ̀ yín jì ẹni tó bá páyà Ọlọ́run nínú ọ̀rọ̀ tó sọ èyí tó dáa tó jìnnà sí ìtí ò dáa bíi rumors bí àwọn nǹkan bíi tí ò dáa nínú ọ̀rọ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ ló tẹ̀ lọ́lọ́run ló sì tẹ̀ lójíṣẹ́ ẹni tó bá tẹ̀ lọ́lọ́run àtìkíṣẹ́ ó ti ṣoríire láyé bí ó dẹ̀ ti jèrè tó bá dídọ̀ kí n dẹ̀ kí á mọ̀. There are several verses in the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala warn every one of us with respect to what we express, what we utter from with our mouth. And the most popular ayah is the one Imam used to recite every Friday on the Mumbar, that all you believe, be conscious about Allah subhanahu wa ta'ala and take note of what you utter from your mouth, because there are implications for everything that we express on a daily basis. So this ayah is calling attention to the fact that we should be conscious of our expression. We should be mindful of the implications of what we say in the society, because there are implications for everything that we utter with our mouth. Ilé ìtàsọ̀ yẹn wà ní Quran Suratul Ahzab chapter 33 verse 70. And I mentioned that in Surah Al-Ahzab chapter 3 verse 70. Bẹ́ẹ̀ náà Ọlọ́run bá tún sọ nínú Suratul Qaf àyà 17 pé ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Èèyàn ò ní sọ gbólóhùn kan nínú gbogbo àwọn tá a wà láyé yìí ó mọ̀ ó ní sọ gbólóhùn kan àyàfi kó jẹ́ wípé àwọn màláíkà wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí wọ́n ń kọ́ lẹ̀ tó bá jẹ́ dáadáa ni wọ́n á kọ ládàá fún ẹ tó bá jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ni wọ́n á kọ tó bá jẹ́ àìdá ni wọ́n á kọ ẹ̀ṣẹ̀ fún ẹ ó túmọ̀ sí pé Ọlọ́run bá ń ṣèkìlọ̀ fún wa wípé ká máa sọ nǹkan tí à ń sọ. Allah mentioned this to us in chapter 15 of the Quran, that there is nothing man express or utter with his mouth save the two angels by in his or her side to note or document his statement. So therefore, as Muslims, everything we express with our mouth are being documented or being
archive for us, so that on the day of judgment we account over every utterance that we make with our mouth. Nínú àwọn ìkìlọ̀ Ọlọ́run lórí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lórí ilẹ̀ ayé, òun náà láti rí gbólóhùn Ọlọ́run bá nínú Quran chapter 17 verse 37 tọ́lọ́run ní la taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Ọlọ́run nǹkan tí ojú ẹ ò bá tó tétí ẹ ò bá gbọ́ yìí, nǹkan tí kì í bá sòótọ́ má pọ̀ sí ẹ̀ má máa bá wọn sọ o, torí pé etí ẹ tó fi gbọ́rọ̀, ẹnu ẹ tó fi sọ̀rọ̀, ojú ẹ tó fi ríran, kódà ọkàn ẹ tó fi rò, tó bá di dọ́gbé ní àgbàmọ̀ gbogbo wọn lọ́lọ́run ó béèrè lọ́wọ́ wọn kí ló dé tó ṣe léyìí, kí ló dé tó sọ léyìí. Allah also mentioned to us in Surah chapter 17, the way Allah warned us that we should do away from what does not concern us. He said because your sense of listening, your sense of seeing, and your sense of faculty of thinking, all the things shall be subject to question on the day of judgment. So as Muslims, we should take note of the way we coordinate our sense of expression, particularly our mouth, because Allah SWT will call you and I to account for them on the day of accountability. Lẹ́yìn ẹ̀, àníṣàlá àdàsálà tó lọ́run rán sí wa kó wá tọ́ ọ sọ́nà náà, òun náà ń ṣèkìlọ̀ fún wa o nínú orí nǹkan tí à ń sọ. Lára ẹ̀, á mú àdìs bíi méjì àbí mẹ́ta wá. Àkọ́kọ́ ń bẹ̀ òun ní àdìs tí àníṣàlá àdàsálà ń sọ wípé ọmọ èèyàn lè máa sọ̀rọ̀ innal abda la yatakallam bi kalimatin la yulqila ba'da. Ọlọ́mọ èèyàn lè máa sọ̀rọ̀ owó tí ẹ ní kíá lórí ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn, ṣùgbọ́n tọ́rọ̀ yẹn bá lọ já sí tó lọ bọ́ sínú ìbínú Ọlọ́run Ọba látàrí wípé èyí tó ń sọ kò í ṣòótọ́, kì í ṣe nǹkan tó máa mú àlàáfíà bá àwùjọ, kì í ṣe àárín ẹnìkan sẹ́ni kejì, ọ̀rọ̀ yẹn yóò bọ́ sí ìbínú Ọlọ́run Ọba, látara bẹ́ẹ̀ ni yóò sì dẹ̀mọ̀ náà. Bẹ́ẹ̀ náà lọ́mọ èèyàn lè máa sọ̀rọ̀ owó ní kí ànípa nǹkan tó ń sọ kò tẹ̀ ní kakún kankan, ṣùgbọ́n tọ́rọ̀ yẹn bá bọ́ sí nínú nǹkan tí Ọlọ́run bá yọ́nú sí, ó jẹ́ pé òótọ́ ló ń sọ, ó ń fi ṣe àtúnṣe ni ó dẹ̀ mú gálàbíà bá orí ilẹ̀, Ọlọ́run wà yọ́nú sí ọ̀rọ̀ yẹn, látara ọ̀rọ̀ yẹn lásán irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò di ọmọ àlùjánnà náà. Muhammad sallam also mentioned this to us. He warned us that there are certain cases where man will just express or utter statement, and this statement is not being conscious of it. He's just saying it. But this statement will now cross the red line with Allah, and Allah will be angry at such statement, and that person will be admitted into hellfire. And at times man will utter statement, and this statement man will not count it as something serious, and this statement will go to the green light of Allah SWT, and Allah SWT will be pleased with such person, and that person will be admitted into paradise. Based on two of these scenarios are based on statement that we utter on daily basis. Hadith ẹlẹ́kẹta, òun hadith ni ó popular, ó yà kó wà ní Nawawi. Sábà kan ló lọ bá Ànábì lọ́jọ́ kan kó fi hàn kó tọ́ka àwọn sí nǹkan tó ń ṣe tó ń fi di ọmọ àlùjánnà tó ń fi jìnnà síná. Ànábì ní nǹkan tó béèrè tó bí oṣù náà nǹkan tó rọrùn ni tẹ́ńtọ́lọ̀ bá rọrùn fún. Ànábì wa bẹ̀rẹ̀ sí ní ka nǹkan tí ó ṣe máa jọ́sìn fọlọ́, máa nǹkan mí pọ̀ mọ́lọ́, máa kírun, máa zàkàgbọ́. Ànábì wa sọ tán, Ànábì wa ó jẹ́ ń sọ fún ẹni tó fi kápá gbogbo nǹkan tí mo sọ yìí. Èyí tó jẹ́ èyí tó ṣe pàtàkì jù bẹ́ẹ̀, Ànábì ní kúkú alẹ́ káàdà, ó lọ́wọ́ eléyìí, Ànábì wa tọ́ka sí àwọn ẹ̀. Sábà ẹni iṣẹ́ Ọlọ́run tó máa bi wá léèrè ní nǹkan tá a fẹ́nu wá sọ. Ànábì ní sáàpù láti òmùká ìyá Muaz. Ìyá Muaz, àánú ẹ̀ ṣe mí. Sọ̀rọ̀ pé tó bá jẹ́ ògbéǹde àjẹ́ àmọ́ wọ́n máa wọ́ ẹlòmíì lórí ojú ẹ̀ àbí pẹ̀lú ẹnu ẹ̀. Wọ́n máa wọ́ ọ lọ sínú náà. Nǹkan tí ó fà á kò ju wípé nǹkan tó fi ẹnu ara ẹ̀ sọ lọ. There's the second hadith. One of the scholars, one of the companions approached the prophet and sought for advice. That, oh, you prophet, advise me with regards to what will make me to inherit paradise. And the prophet was addressing him. He mentioned several righteous deeds that he or she should uphold. And to the extent that the person now said, take note of your tongue.
take note of your mouth. Be careful with the way we use your mouth. And ask the prophet, oh you prophet, will I be liable, will I be questionable to what I have right over my tongue? The prophet said, may your mother lose you. And he said, and by implication, that statement is very, very tremendous. That statement is very altered. And he said, on the day of judgment, many people will be admitted into hellfire based on what I'm mentioning to you, the tongue, the way they don't consciously take cognizance of the way what they express with their mouth, they'll be pushed to hellfire. So as a lot of this, as Muslims, be conscious of what we say with our mouth so that we will not be admitted into hellfire. Lára ìkìlọ̀ dáìná bí fún wa, òun náà ní gbólóhùn ẹ̀ náà tí ó gbajúgbajà tí gbogbo wa mọ̀ yẹn. Báyìí sálàm sálàm sọ ike man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Ànábì ní ẹni tó bá gbọ́ Ọlọ́run ọba gbọ́ o, tó sì gba ọjọ́ ọ̀gbẹ̀yìn gbọ́ ọjọ́ ọ̀gbẹ̀yìn àkíyàmọ̀ tó gbàgbọ́ pé òun ó bá Ọlọ́run ọba pàdé lọ́jọ́ kan, Ọlọ́run ó ti ń wọnú náà àbí kó ti ń wọ àlùjánnà. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ falyaqul khayran, ọ̀rọ̀ dáadáa ni kó máa sọ gbogbo gbà o. Ó máa sọ aburú àbí kó gbẹnu ẹ̀ dákẹ́ tó bá ti ní nǹkan dáadáa tó fẹ́ sọ. Ànábì ní kó gbẹnu ẹ̀ dákẹ́. And the third hadith, the prophet said that whoever believes in Allah and on the day of judgment, let him say what is right or keep mute or keep quiet. And the implication is that when you keep quiet, you are saved. You are saved from Allah's punishment. But when you engage in several talking utterances, you are liable to fall victim of Allah's displeasure. As Muslims, we should be very careful and attach it to faith in Allah on the day of judgment. Látara ìdílé, a rí pé àwọn wa òun ní instrument tá a fi ń sọ̀rọ̀ tí ò bá sáwọn èèyàn lè sọ̀rọ̀. Ìyẹn ni pé gbogbo ìgbà tá a bá ti rí ọ̀rọ̀ pé lórí ahọ́n ṣe báyìí nínú ṣẹ̀ríà nǹkan tọ́lọ́run bá ń wí òun náà ní ọ̀rọ̀ sísọ. A wá rí i pé Islam ń rí ó dẹ̀ mọ̀ wípé ahọ́n kìí ṣe oúnjẹ nìkan la fi ń jẹ, gbogbo ọ̀rọ̀ wa òun la fi ń sọ. Nítorí jẹ́ kí ahọ́n kó jẹ́ nǹkan tí Ọlọ́run bá kìlọ̀ fún wa lé lórí, òun náà ni pé ó nídìí monitoring. Yorùbá sọ wípé ẹyin lóhùn tó bá ti gbọ́ kò ṣe é kó lẹ̀ mọ́. Ọ̀rọ̀ míì wà téèyàn ó sọ ó lè dá gbogbo ìlú rú láàrin ìṣẹ́jú kan sí kejì. Ọ̀rọ̀ míì dẹ̀ wà téèyàn ó sọ tí yóò mú àlàáfíà wá. Islam wá fẹ́ pé ká sọ yìí tí yóò mú àlàáfíà wá. Consequently, ká máa monitor àwọn wa, ká discipline ẹ̀, ká train ní ẹ̀ kó má jẹ́ nǹkan tí ó máa sọ ìsọkúsọ. We should think of that our tongue is the instrument with which we communicate, with which we express ourselves, we express our feelings, we express what we have within our mind. So therefore, it's very functional in terms of communication. So as Muslims, we should take note of this. And aside this, we should know that our mouth can express what can be positive or negative. And by implication, when you express what is negative, negativity can create havoc and crisis in the society, can create disorder. And the same time, when you express what is positive, can also bring peace and harmony in the society. So therefore, we need to monitor our mouth. We need to engage it. We need to safeguard it so that we don't create havoc and crisis in our community, in our household, and our society at large. Lẹ́yìn eléyìí, ó ní pé nǹkan tí a wá address lórí ọ̀rọ̀ sísọ, òun náà ni rumors. Kí ni nǹkan tó ń jẹ́ rumors? Kí ni àgbàlérò pẹ̀lú rumors? Òun náà ni nǹkan táwọn èèyàn máa ń sọ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Irú nǹkan yẹn lè ti ṣẹlẹ̀ rí ó dẹ̀ lè má ti ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà, irú àwọn nǹkan yìí ò kì í ṣẹlẹ̀. Ẹnìkan kàn déédéé rò lọ́kàn ẹni, á dẹ̀ sọ síta. Tó bá ti sọ síta, ìní yẹn á máa káàkiri. Ìtó jẹ́ irọ́ tó bá ti di pọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ń sọ á fẹ́ di òtítọ́. Bẹ́ẹ̀ ni kò dẹ̀ ń sòtítọ́, ó lè dá wàhálà lẹ̀ látara wípé ó ń káàkiri lẹ́nu àwọn èèyàn. The focus of our lecture today is to address what we call rumors or conjecture, where people will just try and sit down and connive or create or fashion out, or they just create a kind of news, and this news
fashion it and start spreading it from one house to the other, from one place to the other. And this, by so doing, the color to the extent that it will look like fact, it will look like real, but it's not something real. It's just conjecture, it's just mirage. So we have to be very careful to create a kind of dichotomy between what is factual and what is not factual, and is rumor. lára ó ṣẹlẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ wọ́n ń pe ọ̀kìnní yẹn ní story ìtàn ifku ni wọ́n pè é òun náà ni rumors tí àwọn sábà kan gbé ohun tó ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn ni pé káàdà sàlà sàlám tó bá lọ sí òde ó máa mú àwọn ìyàwó ẹ̀ dání nígbà yẹn kò tí ì sí mọ́tò ẹṣin ni wọ́n kọ́ nǹkan lé lórí tí wọ́n máa ń gùn àwọn ìyàwó àti sàlà ọlọ́run olùbẹ̀ ṣe ní ẹ̀tọ́ fún ọgbọ́n kan máa ṣí ojú wọn lẹ̀ tó wọ́n á di ojú wọn wọ́n á tún wà nínú kíní bí kọ́tì yẹn tí wọ́n ti ṣe sí orí ẹṣin now nígbà tí wọ́n wá lọ wọ́n débi kan wọ́n dúró àwọn ìyá àdóbì náà dúró wọ́n bọ́lẹ̀ kálukú rest ìgbà tí wọ́n fẹ́ máa gbéra padà ẹni tó ń fa ẹṣin yẹn lọ kò mọ̀ yí pé Aisha rẹ̀dẹ̀lá àníyá ìtọ́nà ìyá àdóbì kò mọ̀ pé kò tí ì wọlé bó kàn ṣe gbé ẹṣin lọ nìyẹn nígbà tó gbé ẹṣin lọ wọ́n dé ọ̀nà wọ́n wá Aisha wọn rí òun náà ṣe tó dé ibi tó ti lọ ṣeré gá ó ti lọ bí àbùkátà ó padà dé kò rí àwọn èèyàn ó wá lọ ló wá rí ẹnìkan ẹnìyẹn ló wá gbé lọ bá àwọn ànábì tó bá wà báwọn èèyàn ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé rumors nìyẹn tí wípé Aisha àti ẹnìyẹn wọ́n yanra wọn lálẹ́ lẹ́nìyẹn ṣe gbé lọ ọ̀rọ̀ yẹn di wàhálà ó pọ̀ gan-an tí àwọn sábà míì sọ wípé kí ànábì lé Aisha kúrò nílé ẹni tá a dẹ̀ ń wí Aisha yìí Ànábì sallallahu alaihi wasallam kò mọ́kùnrin míì lẹ́yìn Ànábì sallallahu alaihi wasallam so wọ́n ní pé ó lè kúrò lé ọlọ́run wá dá sí ọ̀rọ̀ yẹn ló wá sọ èyí tó jẹ́ òótọ́ pé innal ladina ja'u bil ifki usban minkum wa la tahsabuhu sharran lakum bal huwa iktasaba min al-ithmi walladhi tawalla kibrahu minhu lahu adhabun adhim. ọlọ́run àtọ́ ń gbé rumors nípa Aisha ìjọ kan náà ìjọ kan ni wọ́n jẹ́ nínú yìí ìyẹn ní pé àwọn tó originate ẹ̀ ẹ̀dẹ̀ má rò pé tó ń ṣe ìyẹn aburú ni o ọlọ́run ní dáadáa ló jẹ́ fún yín torí pé ìkíní kejì wọn ìkọ̀ọ̀kan nínú wọn yóò gba ẹ̀san tiẹ̀ bí ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala bó ṣe fọ Aisha mọ́ nìyẹn ṣùgbọ́n kó tó di pé ọlọ́run bá fọ́ mọ́ ó ti fẹ́ da àárín òun àti ànábì ó ti fẹ́ da àwùjọ rú. We want to paint the scenario of what happened during the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We all know that as prophet, anytime people want to go on a journey, he always accompanies his wife, not his wife, will accompany him to the journey. So about this, when they traveled, so they went on traveling. When they are about coming back, the cartman that's supposed to drive her back home, Aisha, forgetfully left her behind. So therefore, one of the Sahaba came around and gave her a ride back to her destination, to the house. So for a sort of this, the Sahaba and Muslims around started carrying rumor and that Aisha had engaged in fornication and what have you. And this led to a lot of crisis among the Sahaba, to the extent that some of them even told the Prophet that send Aisha away from the house. And this is a crisis and havoc that's created and lingered for a long time among the Muslims, to the extent that Allah reviewed an ayah to exonerate Aisha and put an end to this rumor among the Muslims. látara ìdí eléyìí ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala ó ṣe é léèwọ̀ fún mùsùlùmí láti máa gbé aburú káàkiri nínú ọ̀rọ̀ ibùn èyí tó burú jù bẹ́ẹ̀ òun náà ni nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ kí wọ́n máa gbé ká tó bá tẹ̀ wá jẹ́ pé kí yẹn náà ṣẹlẹ̀ tó bá ti jẹ́ aburú ni Islam ò fẹ́ ká gbé ká ó fẹ́ kí kálukú tó bá rí aburú èèyàn ó fẹ́ kó gbẹ́nu ẹ̀ dákẹ́ má sọ àfààní láyà tìka minka ìzánú bìsáwà fákùlùkà àwòrán tó ń wálé náà sí àlìsúnù wàyí àìnáka àwáyí àbdát àìnáka lìkọ́bí fàkúnyà àìlú lìnàṣí wà àìnáka ìnà àbdátì ilé ìtàmà áhìbà lìkọ́bí
fàkúlìyà àìnù lè nẹ́ẹ̀sì àyùnù. Àbáni má gbé aburú káàkiri nígbà èèyàn, má jẹ́ kẹ́nu ẹ̀ ó máa sọ aburú nípa àwọn èèyàn. Bóyá aburú yẹn tiẹ̀ tó tọ́ bóyá kò ní òótọ́, má gbé káàkiri. Gbogbo ara tiẹ̀ náà ìhòòhò ní àwọn èèyàn lè lẹ́nu tí wọ́n lè fi sọ. Tó bá rí nǹkan tí ò dáa nígbà èèyàn, gbẹ́nu ẹ̀ dákẹ́. Ojú ẹ tó bá expose aburú àwọn èèyàn sí ẹ, àbáni kò gbẹ́nu ẹ̀ dákẹ́. Kó wá sọ fún ojú ẹ wípé yá àìnù rẹ ojú lè nẹ́ẹ̀sì àyùnù. Àwọn èèyàn náà lójú tí wọ́n fi rí tiẹ̀ náà. Bí sẹ́rí adé ṣe kọ́ wa nìyẹn. As Muslims, we should be conscious of spreading rumors in the society. And one of the ways with which we can deal with this is what one of the scholars said, that we should be very conscious. If what we want to say is possible, is real, we should shun this kind of acts of spreading fake news, spreading rumor. And the scholar said that when you see people's shortcoming, you should shun your eye from communicating with it to your mouth and spreading it, because you have your own flaws, you have your own weaknesses, you have your own where you are lacking as well. The people also see your weaknesses and they also spread it. As Muslims, we should be very conscious of what we spread across board in the society, because by so doing we are creating a lot of crisis and problem and pandemic in the society. Nínú ṣẹ̀ríà, nǹkan tá a pè ní rumors, ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọ̀ tó máa ń gbé wá, tó jẹ́ pé ìyíkì tó bá gbé wá, nǹkan tá a máa pè òun náà ni rumors. Lára ẹ̀, òun náà ni irọ́, kí wọ́n kàn déédéé jókòó ó pa irọ́. Ọlọ́run bá ní la'natullahi 'ala al-kadhibin. Lára ẹ̀, òun náà ni kéèyàn máa sọ̀rọ̀ èèyàn lẹ́yìn láburú. Kéèyàn máa sọ̀rọ̀ èèyàn lẹ́yìn láburú tá a pè ní gíbà. Ọlọ́run subhanahu wa ta'ala ó kórìíra eléyìí náà, ó ní wailul likulli humazat lumazat. Lára ẹ̀, òun náà ni kéèyàn wá dàdá parọ́ mọ́yàn tá a pè ní slander namima. Lára ẹ̀, òun náà ni kéèyàn máa ṣépè léèyàn. Lára ẹ̀, òun náà ni kéèyàn máa sọ nǹkan tí ò mọ̀, àbí kó máa sọ nǹkan kan látàrí kó ti gbọ́. Ànábì sọ wípé tafal mẹ́rìndínlógún kéjìbá àyè hádẹ́sà àbíkó lè máa sámìà. Wípé gbogbo nǹkan tó bá ti gbọ́ yóò máa sọ káàkiri ni. Tó bá wílé á sọ fún, tó bá rí tọ̀hún á sọ fún. Kódà bí ò gbọ́ àbó gbọ́ yóò tún fi tiẹ̀ kún. Kọ́rọ̀ yóò lè bá àgbò yóò máa wá gbé káàkiri láì kíá nǹkan tí yóò tẹ̀yìn ẹ̀ bọ́. Gbogbo àwọn ojú tí rumor tó máa ń gbà wá ní gẹ́gẹ́ bí Islam ṣe recognize it. This rumor we are talking about, it has different faces and different color. One of which is lies or slander or calumny. It has different names according to dictionary. But the basic thing is we should do away from spreading evils, spreading fake news, spreading rumors, because Prophet Salam made us realize that if you keep quiet, you are safe. But if you continue spreading evils, you are exposed to a lot of danger. And one of the major danger is Allah's wrath upon anyone who spread fake news, anyone who spread rumor. So Muslims should try as soon as possible to identify this problem when you have it and stop spreading. And just want to stop. You want to everything you witness, you see, you just want to say you are a liar with that character. Nítorí eléyìí, Islam jẹ́ ká mọ̀ wípé ẹnu wa, ahọ́n wa ni Islam pè, torí pé n tó túmọ̀ sí náà ni ẹnu tá a fi ń sọ̀rọ̀. A gbọ́dọ̀ fún ní freedom. Àbáyé freedom la wà yáyé democracy tí wọ́n á ní gbogbo nǹkan tó bá wùyàn lè lè sọ. As a Muslim, gẹ́gẹ́ bí Mùsùlùmí, o gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé o ò lè fún ẹnu ẹ ní freedom láti sọ nǹkan tó bá wù o. Torí tí wọn bá mú ẹ láyé tó bá dídọ̀ gbé di àjámọ̀ wàá lọ jìyẹ. O gbọ́dọ̀ fún ẹnu ẹ ní freedom kó sọ nǹkan tó bá wù. Wàá ṣèwádìí èyí tó bá jẹ́ dáadáa. Quran chapter 49 Suratul Hujurat. Ọlọ́ni yàrá lẹ́dínà amanu. Ìjàkùn fásikùn binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ẹ̀yin gbàgbọ́ òdodo, tí ẹ bá gbọ́ nǹkan kan táwọn òbílẹ̀jẹ́ bá sọ nǹkan kan fún yín, ẹ ṣèwádìí ẹ̀ kò ṣe pé bó ṣe gbọ́ gbàrà yẹn náà ni wàá máa sọ káàkiri o. Nítorí pé tó o bá sọ tó bá lọ kó ìjàmbá bá ẹlòmíì,
ó padà wá kábàámọ̀ ṣùgbọ́n àbámọ̀ ò ní bá mọ́ ó padà sọ̀rọ̀ ò fún wa ní freedom ká da ẹnu wálẹ̀ pé tó bá láti wọ̀ ẹ́ máa sọ àbá wà lọ́dà democracy àbá àmọ́ wà lọ́dà democracy tí ọba yìí ò bá mú ẹ tọ̀hún ó bí ẹ tó bá dijọ́ gbèdé àìkẹ́ náà. So therefore we are not at liberty to just say anything you want to say. We don't have the freedom as Muslims. You should know that there is a searchlight on you. Allah is watching over everything you express. That is why Allah mentioned to us in chapter 49 that if a news or information comes to you, verify, investigate before you carry on with that information, so that you don't harm the innocent one in the society. As Muslims, we should use this principle, which Allah has mentioned to us, so that we live a peaceful life and we do it from all kinds of rumor and calumny. Bákan náà, Ọlọ́run subhanahu wa ta'ala ó ṣe é léwọ̀ fún wa láti sọ ọ̀rọ̀ èèyàn lẹ́yìn pàápàá jùlọ nǹkan tó jẹ́ wípé tá a bá sọ lẹ́yìn a mọ̀ pé inú ẹni yẹn kò ní dùn òun náà ń pè ní gíbà. Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó sọ fáwọn èèyàn wípé ẹ jìnnà sí gíbà a máa sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn lẹ́yìn. Sábà kan bèèrè Ànábì tó bá jẹ́ pé nǹkan tí mo sọ lẹ́yìn nípa ọmọ ìyá mi yẹn tí kò ní dùn mọ́ tó bá jẹ́ òótọ́ ní gbọ́. Ànábì sallallahu alaihi wasallam tó bá jẹ́ òótọ́ ni òun náà ní kó sọ̀rọ̀ ẹ̀ lẹ́yìn ìyẹn ló lẹ́sẹ̀ níwájú Ọlọ́run. Títí bá wá sòótọ́ nǹkan tó ṣe ẹnà mímọ̀ náà ń pè ó slander ẹ̀. Slander yìí Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala ó dẹ̀ ṣe é léwọ̀ nínú Al-Qur'an. Níbi tí Ọlọ́run bá ń sọ wípé ìyá rẹ̀ lẹ́yìn náà mọ́ni tẹ́lẹ̀ gbogbo ẹbí rẹ̀ mi lẹ́gbẹ́ ní fàyín náà bá lẹ́gbẹ́ ní ismu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Ọlọ́run bá sọ wípé ẹ̀yin nígbàgbọ́ òdodo ẹ jìnnà sí èròyìn nípa èèyàn àbí nípa ìlú àbí nípa olórí àbí nípa àwọn ènìyàn kọ̀ọ̀kan. Nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ni ẹ má sọ̀rọ̀ ara yín lẹ́yìn ẹ má búra yín lẹ́yìn ẹ sì má pa irọ́ mọ́ra yín àbí ẹnìkọ̀ọ̀kan nù yín ó nífẹ̀ẹ́ sí kò jẹ ẹran ọmọ ìyá ẹ̀ ló kú ni Ọlọ́run ní ẹ kó ìrìnlẹ̀ eléyìí o. Ìtumọ̀ ìjẹran ọmọ ìyá ẹ̀ lẹ́yìn òun náà ní kí ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ lẹ́yìn láburú. Ọlọ́run bá ṣe é léwọ̀ nínú Al-Qur'an àti sallallahu alaihi wasallam dẹ̀ ṣe é léwọ̀ nínú àwọn ìkìlọ̀ tó fún wa. One of the evils of rumor is backbiting and suspicious. Allah SWT wants us as Muslims to deal from backbiting and be suspicious. And in the sense that as Muslims, when you backbite, and just like what Prophet mentioned to us, that two away from backbiting, and one of the Sahaba asked, if what I say about my brother is real, is realistic, have I backbiting, have I slander him? I said, if what you say about him is real, is factual, that is what we call slander. But if what you have said about him is not real, that is what we call backbiting. Look at the implication, and it's a sin before Allah. Even this another version of this that said that backbite or slander will hit into your righteous deed like fire consume wood. So that's the way your righteousness will be consumed before us. And at the same time, Allah also mentioned to us in that chapter 49, where Allah was addressing us that Muslims do away from backbiting and being suspicious and being a slander, because it's more or less like you are consuming the flesh of your body, your living brother who is living. You are consuming his flesh, you are eating his flesh. And Allah said, I know you detest it, you will not like doing this. So that is the implication of backbiting or going into slandering and what have you. Bákan náà ni irọ́ pípa kéèyàn kàn déédéé jókòó kó ronú rọ́ kó dẹ̀ pa tó bá ti wá pa tán ẹlòmíì á gbọ́ ẹnìyàn rò bó tọ́ ni àtẹni tó dàgbà pa arọ́ àtẹni tó rò bó tọ́ ni tó ń gbé káàkiri ẹlẹ́ṣẹ̀ làwọn méjèèjì níwájú Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala nítorí wípé irọ́ pípa ó máa ń ba nǹkan jẹ́ ni nǹkan tí wọ́n bá dẹ̀ ti bàjẹ́ kò kì í rọrùn láti tún ṣe ó kù méjì wá sọ wípé nǹkan tí mo sọ lánàá yìí ò rí bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn ò ní gbàgbọ́ bí wọ́n bá tiẹ̀ gbàgbọ́ kì í ṣe gbogbo èèyàn tó gbọ́
bẹ́ẹ̀ ni ó tún padà gbọ́ ọmọ nígbà tó ń sọ lákọ̀ọ́kọ́ kì í ṣe gbogbo ẹ̀ tó bá gbọ́ ìyẹn Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala ló fi ṣẹ́bi ilé ẹni tó parọ́ pé fala'natullahi 'ala al-kadhibin. And another evils of rumor is lies, spreading lies. And according to some scholars, I say when you tell a lie, you need 1,000 of lies to defend that lie so that you are not being exposed. So the implication is when you tell lies, lies will always you want to do a kind of defensive, you're on the defensive side so that you are not being exposed. So if you tell lies, it destroys the personality of whom you have lied against. It also destroys your own personality, and it also defiles you before Allah subhanahu wa ta'ala. So therefore, that is why Allah made mention in the Quran that may the woe of Allah be upon the liars. When you tell lies, it means you are bringing to your head Allah's wrath and Allah's displeasure. So please, let's stay from telling lies because it's one of the branches of rumors. Látara ìdílé bẹ́ẹ̀ náà ni kéèyàn máa ṣépè àbí kó máa ṣe nǹkan tí ó mọ̀ wípé ó máa kónira bá ẹlòmíì lára nǹkan tí ó constitute rumors ni wọ́n ní nǹkan tó bá fẹ́ ṣe fún ẹlòmíì jẹ́ kó jẹ́ nǹkan tí ara tiẹ̀ náà gbà nǹkan tí ó máa bẹ́ẹ̀ lẹ́nu tó máa bẹ́ẹ̀ lára mu àǹṣàlàyàṣálá ó ní mùsùlùmí gidi òun náà lẹni tó jẹ́ pé gbogbo mùsùlùmí yòókù wọ́n là kúrò nínú ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ kò ní ọ̀rọ̀ ẹnu gba tí wọ́n jẹ́ wọ́n là kúrò nínú iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ gbogbo iṣẹ́ àwọn mùsùlùmí yòókù wọ́n là kúrò níbẹ̀ ẹ̀rí pé tí mùsùlùmí bá bára wọn pàdé nǹkan tó máa ń ṣe ni pé wọ́n máa ń ba ọwọ́ tó bá bọ ọwọ́ tó wọ́n á fi sí àyà ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé bí mo ṣe wà yìí o nǹkan tó lè expect lọ́dọ̀ mi èyí tó kéré jù ní sàlámẹ́tì sọ̀dọ̀ ọkàn mi lálàáfíà sí ẹ kò sábúrú kankan tó lè wá látọ̀dọ̀ mi bóyá nú ọ̀rọ̀ ẹnu o bóyá nú ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ọwọ́ o bóyá nú èròǹgbà o ọkàn mi kò mú nǹkan bá ẹ ju àlàáfíà lọ bó ṣe yẹ kí kó ṣe rí sí gbogbo èèyàn ká jọ ń gbé lórí rẹ̀ nìyẹn. And another implication of rumors is what we call character assassination. Who will assassinate you in terms of destroying your profile? They kill you by destroying your characters. It's a character assassination. It's one of the greatest evils that people cause today in society. So as a sort of base, Prophet warns us that the best Muslims is that Muslim who every Muslim saved from the evils of his mouth and his hand. And such Muslim is that Muslim who do it from what Allah has forbid for him. So therefore, we should try as much as possible not to be an instrument to any person character assassination, because the implication is that when you do that, you have killed his personality, you have defiled his profile, and the implication is you will end up receiving alarm on your head. Lẹ́yìn eléyìí òun náà la wá fẹ́ wo àwọn nǹkan wo òun ni gbólóǹtawí ló máa rumors káàní bí àwọn máa gbé rumors káàkiri kí ló máa ń kó bá àwùjọ kí ni àwọn ill effect ẹ̀ àwọn aburú tó wà nínú ẹ̀. What are the effects or the implications of rumors spreading in the society? Àkọ́kọ́ bẹ̀ òun náà ni pé ó máa ń fa discord láàrin àwọn èèyàn ó máa ń fa wàhálà káwọn èèyàn má nífẹ̀ẹ́ síra wọn ó máa ń fa láàrin àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ a dẹ̀ mọ̀ wípé Islam kì í ṣe àlàáfíà láàrin ìwọ àtọlọ́run nìkan ló wà fún àlàáfíà láàrin ìwọ àtọlọ́run àlàáfíà láàrin ìwọ àtàwọn èèyàn tẹ́jọ́ ń gbé lólé àlàáfíà láàrin ìwọ àtàwọn neighbor ẹ àlàáfíà láàrin àwọn èèyàn tẹ́jọ́ ń ṣiṣẹ́ gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ẹ o gbọ́dọ̀ establish peace àlàáfíà gbọ́dọ̀ wà láàrin ìwọ àti wọn gbọ́dọ̀ ní kíníkíní kan lọ́kàn látara ìwọ náà sì gbọ́dọ̀ ní kíníkíní kan lọ́kàn lára wọn tó bá wá jẹ́ ẹni tó ń gbé rumors káàkiri ó ṣeé ṣe kí rumors tó bá gbé nípa alágbájá yìí kó sọ àlàáfíà yẹn kó di báṣubàṣu bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ kó mú kí àìgbọ́ra ẹni yé àbí àìlálàáfíà kó wà láàrin ìwọ àti ẹni yẹn. And one of the implications or evils of rumors is what we call societal unrest. It causes discord. It causes anarchy. People will not
have rest of mind. Anytime they see you around them, they won't have the peace to disclose their weaknesses or their information with you, because they know that anytime, like all these bloggers, what are people on social media today, small issue, spread it immediately. All these are things that we need to take note of in our society, because once we create crisis in society, we have started having loopholes, and these loopholes, we have a lot of implication upon implication that create distances among humanity within the household, within the society, within the market, within the offices. People will never be assured of whom they want to relate with. So please, we should deal with all this. ẹlẹ́gẹ̀jì òun náà ni pé ó máa ń fa kéèyàn máa ń ní trust nínú ẹni tó bá ń ṣe é, tó bá ti jẹ́ olùgbérúmọ̀ jáde. nǹkan táwọn èèyàn náà nídìí ní ẹ̀ẹ̀kan láti mọ̀ yí pé n tó sọ fún mi yìí rumors ni kò sóòótọ́ ń bẹ̀. tó bá ti mọ̀ wọn ní trust ẹ mọ́ nílé ayé ẹ bẹ́ẹ̀ ìyẹn dẹ̀ bá ṣẹ̀rí àmú ẹni tó bá pa irọ́ fún wa à ní trust ẹ mọ́. ìṣẹ̀rí àwọn ò ní gba ṣáàdà ẹ̀ mọ́ ní gbogbo ọjọ́ ayé ẹ̀. so a wá sọ irú ẹni bẹ́ẹ̀ dẹ́ni yẹpẹrẹ. ibù tó bá jẹ́ èèyàn tó ṣe pàtàkì tẹ́lẹ̀, ẹni tí gbogbo èèyàn gbọ́kànlé tẹ́lẹ̀, tó bá ti di ẹni tó ń gbé rumors káàkiri, ó á dẹni yẹpẹrẹ lọ́dọ̀ àwọn èèyàn ní wọn níka ọ̀rọ̀ ẹ̀ fún nǹkan kan mọ́. One of the second one is it's breach trust, and it's breach what we call confidence. People will not confide their information in you. You don't have confidence in you when they know that you are the type who spread calumny, who spread rumor about them. So therefore, we should, as a person, because God said, whoever deceive us, whoever we don't have trust on him, he said it's not part of us. As Muslims, we should be trusting you. We should know that we are rest assured when we have information at your disposal. You don't expose us. You don't link our information to the wrong hands and to the wrong people. As Muslims, this is the standard and the template Islam has established for us. fún àpẹẹrẹ gbogbo àtàbà ti dàgbà díẹ̀ láyé ìgbà tí Buhari rule, Buhari kúrò ń bẹ̀ bóyá 1990 or thereabout. there was an incident ní kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ láyé Buhari. Táíṣọ́lá ní sí wà láyé ńgbà yẹn. ó gbé rumors sọ wípé Buhari ó ní ilé-iṣẹ́ kan ní Germany kan tí ń ṣe aago. ibo ló ti rí? ó lóun rí nínú The Watch àbí ó pe magazine yẹn, lórúkọ magazine yẹn popular gan-an gbà yẹn, tó ṣàgbéjáde. now àwọn èèyàn Buhari bá gbé Táíṣọ́lá ní wá sórí tẹlifíṣàn live, orí national network television tí gbogbo èèyàn ń wò. wọ́n wá kó the 3 edition news magazine tó ló gbé jáde, wọ́n wá kó fún un. ó yá ṣé hàn wá níbẹ̀ ibi tó bá wà gan-an. bẹ́ẹ̀ Táíṣọ́lá ní ó is a sharp person ni, kò gba pépà yẹn lọ́wọ́ wọn. ó ní káwọn náà wò ó ní wọ́n láwọn ti wá àwọn òní bẹ́ẹ̀ là ń ṣe pé fún ẹ̀ ṣé bí wọ́n lọ ló wà bẹ́ẹ̀. ó ní tí wọ́n bá rí bí òun náà lè rí bẹ́ẹ̀, òun gbọ́ tán sọ ni òun náà dẹ̀ sọ. so àwọn èèyàn rí nígbà yẹn pé ó gbé rumors ni. Táíṣọ́lá ní ẹni tí gbogbo èèyàn pọ́nlé ni o, ṣùgbọ́n níjọ́ yẹn àpọ́nlé tó ń fún ó dínkù. gbogbo àwọn èèyàn tó wà níbi sáájú wo tẹlifíṣàn gbọ́ gbà tí mò ń sọ yìí, ó dàgbé yunifásitì ni mo wà, kọ́mọ rúbù láti máa ń wo tẹlifíṣàn gbà yẹn. àwọn èèyàn tó ń gbọ́ gbogbo nínú ọ̀ọ̀lì ẹ̀rù wọn náà sọ pé this man fuck up man, ẹni yìí ó ṣe eléyìí ṣe. so ó jẹ́ kí íméèjì ẹ̀ táwọn èèyàn nígbà yẹn kó lọlẹ̀ látàrí wípé ó kárí rumors láì verify ẹ̀. of course àwọn kan náà gbé kíní yẹn kò ń ṣòun ló rọ, ṣùgbọ́n kò verify, òun náà kàn gbé jáde ni. in fact ó lead the protest nítorí kíní yẹn. so as a result of that, image ẹ̀ ó lò lọ́dọ̀ àwọn èèyàn gan kò dẹ̀ ríra padà mọ́ títí tó fi kú bó tó tẹ̀ sí fẹ́ ríra padà. Calumny or rumor tarnishes people's image, just like to paint a scenario of what happened during the tenure of the former president Buhari during his Babangida tenure. The Táíṣọ́lá made an allegation against him that he had a company in Germany where cloth is wristwatch being made, and this calumny led to a level at which it's creating crisis in society. So the people of Buhari invited him to National Babangida
invited him to national TV station to come and defend himself, and the paper was presented to him and to read and give them the evidence where it is being written, but it was so marveled to the extent that he could not take from there. He said, I heard it too and I spread it. I didn't have the fact with me. That we cannot see there, I also can't see it. So this one tarnished his image to this extent that our scholar said that then it was in university where they were watching this on national TV in the common room, and everybody said that this man has fucked up because he doesn't have the fact at hand before he spread this information. This is what will be the implication for anyone who carries fake news, who carries rumor. That person's image or character will be defied and tarnished outrightly. Láàrẹ̀ òun náà ni pé ó máa ń dàlúrú kí wọ́n gbé rumors ó máa dàlúrú kẹ́ ẹ tó mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní para wọn. A ní àpẹẹrẹ yìí tó pọ̀ gan-an. For example, nínú ìṣe àwọn Lárúbáwá mo ka ìtàn kan ní ìgbàjà ìlú ni wọ́n ló ṣẹlẹ̀. Àwọn irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ pọ̀ nínú ìgbàjà ìlú wọn. Wọ́n ní ẹnìkan ẹrú kan ó jẹ́ olófòfó tó láìkí kó máa kárí rumors káàkiri. Ó wá dédé wo pé òun ò rí rumors kárí ló wá jókòó lọ́jọ́ kan ló wá sọ fún ìyàwó ẹni tó wà nílé ẹ̀ pé ó rí ẹni tó wà ní ó rí ọkọ ẹ ó ti fẹ́ ìyàwó mi o kódà òun mọ ibi tí ìyàwó yẹn wà. Nǹkan tó lè ṣe òun ni pé òun á bẹ́ẹ̀ ṣe nǹkan kan tí òfin ní rí ìyàwó yẹn fẹ́ tó bá ti di lóru báwọn gbé irùngbọ̀n ẹ̀ just little náà ni kó báwọn gbé wá ló bá di lóru nìyẹn ló bá di lálẹ́ lóòótọ́ nìyẹn bá mú ọ̀bẹ sí ẹ̀gbẹ́ ara wọn. Unfortunately for her bó ṣe mú ọ̀bẹ pé kóun ó gé irùngbọ̀n ìyẹn tají ni ìyẹn rò bó fẹ́ pa òun ni ló bá gún lọ́bẹ ló bá pa á. Ìgbà tó máa di lọ́kejì àwọn èèyàn ní ó ti pa èèyàn òun ló kọ́kọ́ fẹ́ pa òun náà bá bẹ̀rẹ̀ náà bá pa òun náà. Àwọn èèyàn méjèèjì náà bá bẹ̀rẹ̀ ogun wọn náà ja ogun yẹn for years kó tó wá dígbó parí. Gbogbo àwọn náà la mọ ìtàn Abdul Batuta táwọn Lárúbáwá táwọn ará Mẹ́kà jà nígbà ìjà ìlú lójú pàdánù. So ìjà yẹn wá continue lọ wọ́n náà jà for more than 10 years kó tó wá di pé wọ́n stop ẹ̀ látara wípé èèyàn ẹyọ kan péré ó gbé rumors jáde. Rumors also create societal uprising, uproar in society. So we just also face a scenario during our ignorance era of the Arabs. There is a particular slave who carried rumor. He went to a wife with a particular man and told the wife that your husband is having affairs with another woman and I need to help you. What I will do is just try as soon as possible to just get me a piecemeal of his beer. Just get it for me. I'm going to do some talisman for you so you won't be able to get in touch with that woman again. And the wife at night went with the knife and slept beside the husband. And in the midnight, she attacked and cutting off the beard, and the husband went to that effect and had her killed. He killed the wife. And when he killed his wife, the next day, the family also rained attack on him and killed him back. And this led to a lot of war and battle between families, and this one lasts almost 10 years just because a particular person carried the rumor that is not real, and this one led to war and battle among families, and many lives and properties got lost in the course of this war and battle. Láàrẹ̀ òun náà ni pé ó máa ń dógun lẹ̀ láàrin ìlú kan sí ìlú kejì, láàrin tribe kan sí tribe kejì. Tí gbogbo wa bá gbọ́ ìtàn Nigerian Civil War, most of us tá wà níbà yìí àti ìdàgbà ń gbà yẹn. Tá bá gbọ́ ìtàn yẹn á mọ̀ wípé rumors ó ṣẹlẹ̀, ó wà lára èyí tó tóbi jù lára nǹkan tó dálẹ̀. Because kó tó di pé àwọn Haúsá bẹ̀rẹ̀ sí ní pa Ìgbò. Ìgbà tí Nàìjíríà ò lọ dáadáa, tí ruling yẹn ò lọ, tí crisis wà especially ní South West. Ilẹ̀ Yorùbá ń bí ní crisis wà láàrin Akíntọ́lá àtàwọn Awólọ́wọ̀. Àwọn kan nínú àwọn Nigeria army led by Nziogu àwọn náà decide pé let's bring an end to this. Gbogbo àwọn leader yẹn ká pa wọ́n. Tábà tí wàá pa wọ́n, á wàá gbé ìjọba míì lẹ̀, á wàá ṣètò ìjọba míì. Wọ́n ṣe ìkíní yẹn. Number one, ibi tí rumors ti wọlé,
àwọn kan lọ sọ rúmọ̀ kìíní yẹn wọ́n lọ gbé fún Zik sápò Nàìjíríà òun dẹ̀ ní head of government wọ́n lọ sọ fún Ọ̀para òun náà sápò Nàìjíríà àbí Mbàdíwe nígbà pé Ọ̀para bá lọ wọ́n sọ fún Mbàdíwe òun náà sápò Nàìjíríà àwọn tó jẹ́ méjọ Ìgbò tó jẹ́ Ìgbò nínú àwọn politician wọ́n sọ fún wọn so ìyẹn ti kọ́kọ́ dá wàhálà lẹ̀ so that nígbà táwọn ń ṣe ogun padà wá kárí àwùjọ àwọn Haúsá rí bíi Ìgbò kú against Haúsá then lẹ́yìn yẹn wá ní rumors tó wá ń lọ ní north láàrin àwọn Ìgbò wọ́n wá mú picture báyìí wọ́n mú picture àwọn tó sojú ẹ̀ ni wọ́n sọ pé mi ò tí dàgbà ń gbà yẹ o àwọn mi tí dàgbà ń gbà yẹ bóyá 10 years old or thereabout so wọ́n nígbà tí wọ́n á mú fọ́tò Ìṣògùn àti àwọn dáàlì dàgbà táwọn ìrọ́sì gba ìjọba lọ́wọ́ Ìṣògùn náà wọ́n mú fọ́tò ìrọ́sì wọ́n fi hàn àwọn Haúsá báyìí jẹ́rù àwọn aláwa ń bẹ̀ sí any of you tẹ́ bá ti sọ pín báyìí a máa gé yín lórí yìí wọ́n ṣe pa gbogbo àwọn lórí yìí fẹ́ràn fún wọn kọ́ lórí ìtàwọn nọ́mbà wá ọ̀rọ̀ yẹn irọ́ ni torí nationalism ló gbé àwọn Ìṣògùn dìde nọ́mbà 2 kò tún wá kò ṣe wípé wọ́n kàn déédéé pa àwọn olórí yẹn lóòótọ́ so bó ṣe wá ń gbé àwọn kìnìún ẹ̀ káàkiri ló wá mú káwọn Haúsá náà wá yarí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pa gbogbo Ìgbò tó bá ti rí nílẹ̀ Haúsá pàtó wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pa gbogbo Ìgbò tán ló wà ń tán nílẹ̀ Haúsá ìyẹn ló mú kójúkú yarí pé this pogrom this mass killing àwọn èèyàn wù yìí ò gbọ́dọ̀ jà sí ẹ wá wo èèyàn tí Nàìjíríà lose àwọn Ìgbò lose not less than 2 million souls látara rumors bẹ́ẹ̀ náà ni àwa Yorùbá náà lose kódà ìgbìmọ̀ àwọn tó lose ogun àwọn kan tiẹ̀ wá jẹ́ pé wọ́n ti ja ogun tán wọ́n ń padà bọ̀ wálé ní mọ́tò wọn l'accident and they died wọ́n pọ̀ mo mọ̀ wọ́n ládùúgbò wa dáadáa mo mọ̀ wọ́n lẹ́kọ̀ọ́ mo mọ̀ wọ́n ní Ìlọrin tí wọ́n kú sójú ogun tí wọ́n lọ sójú ogun tí wọ́n dé mọ́ gbogbo èyí ó sọ pé ó lè lead sí rumors ó lè lead sí war dẹ̀ lè lead sí nǹkan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ó kù ẹ̀rí tá a bá ń sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn á lò bí wọ́ ọkàn mi ìwọ gbébọn bí kébí náà gbébọn bí ẹ ká máa ta ìbọn síra wa àánú Nàìjíríà ń ṣe ní wọ́n ní ọmọdé ogun ń bọ̀ ó ní kó máa bọ̀ òun sásábẹ́ bẹ́ẹ̀dì ìyá àgbà ni táwọn ọmọ ẹgbẹ́ ogun yìí dábẹ́ bẹ́ẹ̀dì ìyá àgbà tó bá kó wọnú ìyá àgbà gan fúnra rẹ̀ tó kó wọnú ẹ̀ ogun àwọn abẹ́ẹ̀ síbẹ̀ eléyìí òun ni ṣẹ̀ríà fi ṣe é léèwọ̀ fún gbogbo àwọn táwa jẹ́ mùsùlùmí pé ẹ máa sọ ẹnu yìí nǹkan tẹ̀ ń sọ ẹ jìnnà sí rumors ẹ jìnnà sí irọ́ pípa ẹ jìnnà sí à ń sọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn ẹ jìnnà sí à ń purọ́ mẹ́ni. When to summarize it, Nigeria's civil war was as a sort of rumor carried by some set of people who are having an agenda about nationalism and taking over the government, and this rumor was used as an instrument to create a lot of crisis, and this crisis led to civil war and a lot of soul lost, properties wasted, and what have you. And our scholar even said that during that time it was 10 years of age. So it's a very long story that I need to belabor, but I understand that we have understood. But the fact is that rumor can lead to war, and this war will not determine when the gravity it will create in terms of economic implication, social implication, material implication, even life implication. So therefore, we have to be very careful when it comes to carrying rumor in the society. lẹ́yìn eléyìí afẹ́fẹ́ kíyèsí wa sí àwọn nǹkan tó jọ àwọn nǹkan yìí náà tó ń lọ láwùjọ wa ń sìn àwọn mùsùlùmí ò gbọdọ̀ bá wọn dá sí i ká a bá lè kọ̀ǹtú ẹ̀ a gbọ́dọ̀ bá wọn kọ̀ǹtú ẹ̀ ni àwọn nǹkan tó jọ rumors tó ń lọ láwùjọ wa lẹ́nìí tó ń tẹ̀ lè fa wàhálà àbí ní tó jẹ́ ti fa wàhálà afẹ́fẹ́ àkíyèsí gbogbo wa sí i lára ẹni rumors yìí pé Buhari ti kú Jubril Sudani òun ló ń rúlu wa eléyìí náà lè dá wàhálà lẹ̀ láwùjọ tó pé táwọn èèyàn bá sọ tí wọ́n bá sọ tí wọn ò yé sọ yóò wá fẹ́ di òótọ́ mélòó létí tó bá dẹ̀ fẹ́ di òótọ́ á dọ́dọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n lè ṣe nǹkan lórí ẹ̀
tó bá di tó wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe nǹkan lórí ẹ̀ á di wàhálà bí wàá ṣe wà ń bẹ̀ yẹn ń sìn yí ìjà ìṣẹ́nìkù àwọn haúsá wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní pààyàn káàkiri before you know what is happening á ti bọ́ sínú wọ́ọ̀ mi lára ẹ̀ òun náà ni iṣu àwọn tó láwọn fẹ́ sísìdì yìí afẹ́kọ̀ọ́ nàìjíríà gbogbo irọ́ tí wọ́n ń pa gbogbo irọ́ tó ń pa gbogbo rumors tó ń gbé káàkiri wọ́n rò bóyá ogun ọ̀rọ̀ kékeré ni ogun rẹ̀ ń ṣe ọ̀rọ̀ kékeré kò sí àwọn kóòsì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú òpin yà ní jẹ́jẹ́ ẹ lọ ka ìtàn Czechoslovakia wọ́n pín lóòótọ́ ṣùgbọ́n kì í ṣe jẹ́jẹ́ ó ní èèyàn tó bá lọ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn Albania àti kí lórúkọ ìlú àwọn ìlú tó jọ wà pọ́ngbà yẹn wọ́n padà pín náà Yugoslavia gbogbo àwọn ìlú tó jọ wà wọ́n padà pín ṣùgbọ́n kì í ṣe ojúbọ̀rọ̀ ni Ọlọ́run ló mọ èèyàn tó bá gbọ́ in fact ní ti Albania yẹn àwọn mùsùlùmí ni wọ́n bá lọ tí wọ́n dẹ̀ pọ̀ gan-an so gbogbo àwọn náà sáwà náà ń gbé láwùjọ wa kì í ṣe nǹkan tó dáa mùsùlùmí ò gbọ́dọ̀ bá wọn lọ́wọ́ sí mùsùlùmí ò gbọ́dọ̀ bá wọn lẹ́nu sí. One of the rumors that is very popular today is Buhari, president, is late, is dead. And to the extent that people claim that the clone of Buhari is Jubril from Sudan. So it's the clone that Buhari was cloned from America and what have you. This is fake news, and we should be very careful of the news we spread to society because it gains momentum in society. It can reach to the top, and the government might act over it, and this might create a lot of crisis again. And at the same time, we should learn from what happened about the Albania, Slovenia, and the other countries that divided based on political tussle. We have to be very careful, and Muslims should do it from this. We should try as much as possible to stop people who spread this news if we can control it, but we should not dabble or partake in spreading this kind of news because we don't have the real fact at hand. lára àwọn ìjọ ti ṣẹlẹ̀ kọjá òun náà ni ìgbà tẹ́bólà wọ Nàìjíríà ẹnìkan ló kàn déédéé rò nínú ọkàn rẹ̀ ìgbà ẹ̀bólà yìí tí wọ́n bá mu omi iyọ̀ yóò lálàáfíà tó bá dẹ̀ fi omi iyọ̀ wẹ̀ nǹkan kò ní ṣe ṣé àpáwọn èèyàn kan gbà wọ́n rò bó tọ́ ni wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé káàkiri it was on record á rí àkọọ́lẹ̀ wípé àwọn èèyàn tó kú wọ́n pọ̀ lórí ẹ̀ alílù kan tó ń rìkọ́ọ̀dù èèyàn mẹ́wàá nítorí pé iyọ̀ táwọn wí yìí ọ̀tá ẹ̀ẹ́dì wa ni tí wọ́n bá ti tó rù mí yìí kò gbọ́dọ̀ máa jẹ iyọ̀ púpọ̀ tí iyọ̀ púpọ̀ bá wọnú sísítẹ̀mù ẹ ó lè fún ẹ ní stroke so àwọn tó wọ́n bẹ̀rù Ebola tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní momi iyọ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fomi iyọ̀ wẹ̀ báwọn èèyàn ṣe ń kú láì ṣe kọ́kọ́ nìyẹn látara rumors tẹ́lẹ̀ kọ́kọ́ déédéé gbé ni up till now àmẹ́ni tó ti bẹ̀rẹ̀ bí tó burú gba rumors ni pé láyé íńtánẹ̀tì àti social media dáwà yìí ó kàn ní láti sọ nǹkan kó gbé síbẹ̀ tó bá ti gbé síbẹ̀ millions èèyàn ti gbọ́ wọ́n sì ti gbà wọ́n sì ti ń tẹ̀lé wọ́n rò wó tọ́ ni látara ìdí eléyìí a gbọ́dọ̀ jìnnà sí i. Another rumor that happened in Nigeria recently is during the time of Ebola, people carry this rumor that salt consumption, drinking, or having bathed with salt could stop Ebola, and people will start taking this medication, and people die in mass because of this ignorance. And today we are in the age of social media. On Facebook, on Instagram, people spread information and people tap this and they will share and Twitter. And even I think recently Twitter was also banned in Nigeria because of all this fake news, this rumor. So these are things we need to take care of because it goes against the injunction of Almighty Allah. lára èyí tó ti kọjá òun náà ni ensa ní gbogbo wa rí yẹn ẹ̀ka tó ṣẹ́jú pẹ́ wọ́n sọ wípé iye èèyàn kan ti pa ó ti ju 100 lọ ó ti wọ 1000 up till now wọ́n rí òkú ẹnìkan àti ẹni tó lòun wá ọmọ òun kábàdẹ̀ rí wọn wọ tíìlì papàdé gbogbo wọn wọ mẹ́wàá ṣùgbọ́n rumors yẹn ó tún wá jẹ́ kí nǹkan bàjẹ́ sí because ọjọ́ kejì táwọn èèyàn gbọ́ wípé wọ́n ti pa àwọn èèyàn gan wọ́n ṣíná wọ́n ṣíbọn fún wọn ni báwọn èèyàn ṣe dásáàrin ìlú yẹn tán bẹ̀rẹ̀ sí ní ba nǹkan jẹ́ gbogbo àwa tá a wò nínú tẹlifíṣàn kò sẹ́ni tí àwọn Nàìjíríà ò ṣe because gbogbo nǹkan tó bàjẹ́ ó wọ̀ billions of naira gbogbo gáréjì tó ń kọ́ sí Òyìnbó wọ́n dáná sun mọ́tò tó bẹ̀ ní
ni àwọn ìbàjẹ́ yẹn ṣe lọ látara rumors àmẹ́ni tó originate ẹ̀ ṣùgbọ́n we discover pé rumors ni kò kì í fi bẹ́ẹ̀ sí owó títí lè ní tá à ń sọ̀rọ̀ yìí kò tí ì sẹ́ni tó sọ pé òun wá ọmọ òun ìdí ẹ̀ ń ṣàlùdẹ̀ sí sí àbí tó ń rògbò kan pé ibi tó ń gbòkú tó kú lọ rè lára àwọn nǹkan tí ó máa ń ṣe náà ni bẹ́ẹ̀ náà ni ìgbà tí COVID-19 bẹ̀rẹ̀ yìí náà a ti gbọ́ pé àwọn kan wọ́n ní kí wọ́n bá mu sanitizer tó bá tiẹ̀ ti wà lára ẹ̀ kí wọ́n bá mu ògógóró tó bá tiẹ̀ ti wà lára ẹ̀ ara àwọn èèyàn kan ti mu sanitizer kódà ara àwọn èèyàn kan ti mu ògógóró tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ kọjá lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba bí ọ̀rọ̀ tá à ń wí yìí bó ṣe lágbára tó nìyẹn kì í fún àwùjọ kankan lálàáfíà ó máa ń kó bá àwùjọ ni. And so therefore, another one is the issue of NSAS. NSAS should be a lesson that we need to learn as Nigerians. It comes as a result of rumor, and this rumor led to a lot of things. So the extent that even CNN and other national media carried it that Nigerians were killed. And to the extent that even as we speak now, we have never seen anyone that comes on board to claim that my child or my son fell victim or life was claimed or was killed. So to the extent that we look at the gravity of a lot of havoc we witnessed on national TV, we witnessed society. So the police was set ablaze. Boxes were set ablaze, and what have you? People were killed in mass just for the fact that we don't verify information. We just receive information, and this information are just spread like wildfire. So we have to be very careful when it comes to spreading information, because the implication of this is going to be what we cannot control in the long run. Lẹ́yìn eléyìí, òun ni pé àwa fẹ́ sọ ìjìyà tó ń bẹ fẹ́ni tó ń kárí rumors nínú Islam spiritually o physically o àbí ìjìyà tọ́lọ́run bá fún láyé àti tọ́lọ́run fún lọ́run. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ ní pé gbogbo ẹni tó bá ń kárí rumors yẹn ó ṣe èyí tí ó dà lúrú ni o ó ṣe èyí tí ó dà ní ẹ̀mẹ́jì irú ẹni bẹ́ẹ̀ ẹlẹ́ṣẹ̀ ni níwájú Ọlọ́run Ọba Subhanahu wa Ta'ala ó dẹ̀ máa fìyà jẹ irú ẹni bẹ́ẹ̀ nítorí pé bí wọ́n bá ń kárí rumors láti fi da ìlú rú Ọlọ́run Ọba Subhanahu wa Ta'ala kò ní fún òun náà ní àlàáfíà ìyẹn ló fà á tí àwọn àfáà wọ́n ti build ẹ̀ sínú khutbatul minbariyya nínú hútùbà wa ní gbogbo ọjọ́ Jímọ̀ gbogbo ara máa ń kí ìlú tí wọ́n máa ń ka àwọn hútùbà yẹn bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwa kò ka hútùbà yẹn mọ́ ń sìn ẹ máa gbọ́ nípa rí wọn nínú ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Mo fi páàtì àkọ́kọ́ lẹ̀ wọ́n ní Ọlọ́run bá ó pa wá láṣẹ nǹkan mẹ́ta Ọlọ́run bá dẹ̀ kọ nǹkan mẹ́ta fún wa kí làwọn nǹkan mẹ́ta tó kọ̀ fún wa alfàṣáù wẹ̀lmúnkẹ́ wẹ̀lbáàgì. Fàṣáù laburú tó jẹ́ pé òun ṣe ẹ̀san ẹ̀ ìwọ nìkan náà ló jìyẹ ẹni tó bá mu tí ń sìn tí wàhálà ọtí mímu bá dé ìwọ ló jìyẹ fàṣáù nìyẹn. Múnkàr laburú tó ń ṣe fẹ́ lómi ó gbowó olówó ó gba ọmọ ọlọ́mọ ó yànyàn jẹ ó gbá àyàn létí ònàyàn láì lẹ́tọ̀ọ́ sí múnkàr nìyẹn. Bájí ìwà ni nǹkan tó ń ṣe tó jẹ́ pé gbogbo society ló fi ń dàrú. So nítorí eléyìí òun ni Ọlọ́run bá ṣùgbọ́n náà làwọn afá ṣe gbé sínú kínní láti máa fi wọ́ọ̀nù wa lójoojúmọ́ pé nǹkan tí a gbọ́dọ̀ jìnnà sí ni. So therefore, what are the consequence or the punishment awaiting anyone who spread rumor? It can be physical, it can be spiritual, it can be what have you. One of the consequences is Allah's displeasure. Allah will punish that person both in this world and on the day of judgment. He will never have rest of mind. He spread evils, and that is why the scholars warn us every Fridays on Mimbar, and they read this ayah for us that Allah warns us against all evils. We should be just. We should also uphold righteous deeds, and we should do it from munkar, wal baghi, wal fahsha. And this, the scholar explained these three things. One of them said the fahsha is evils that you do that affect you personally, and the munkar is the one that you do that affect your fellow human being that are very close to you, and the wal baghi is the one that affect the society at large. So as Muslims,
we should avoid all this. We should not create evils. We should not spread calumny and rumor in society, because the implication is it's going to affect you as well, your family, and your life after. After when you leave this world, you're going to face the warrant before Allah subhanahu wa ta'ala. Lára punishment tó ń fẹ́ lẹ́ni tó bá ń ṣe rumors láì jáwọ́, òun náà ni pé làánà Ọlọ́run wà lórí ẹ̀. Làánà Ọlọ́run dẹ̀ máa bá a káàkiri ni. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn àmọ̀túnmọ̀ làánà àdèmọ́ tó ń jẹ́ làánà ibi dandan Ọlọ́run. Ibi dandan Ọlọ́run ló máa gbé ibi dandan Ọlọ́run kó máa bá yàn nǹkan tó tóbi ni. Débi wípé Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó ní ẹ má làánà ẹranko yìí o, tẹ bá làánà ẹ̀ kí làánà yẹn bá dé bá á dé ọ̀dọ̀ ẹ̀yin náà. Nínú jọ́ọ̀nì kan Ànábì sallallahu alaihi wasallam òun àtàwọn sábà kan lọ. Ànábì wà lórí ẹṣin ẹni náà lórí ṣe bẹ́sì yẹn ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní misbehave yẹn ó kọ́ ní gbúrúgbúrú ló bá gbé ẹni yẹn sọ́lẹ̀ ẹni yẹn bá dìde kàkàkàkà ó bá ní ìwé ẹṣin yìí làánà Ọlọ́run kó máa bá ẹ. Ìgbà tó sọ bẹ́ẹ̀ ẹṣin yẹn calm down ó bá fẹ́ tó gùn padà Ànábì ní ò lè gùn padà o torí tí làánà yẹn bá dé yóò bá wọ náà ó dẹ̀ ní gbé ẹṣin yẹn tẹ̀lé mi mọ́ ẹṣin tí làánà Ọlọ́run tẹ̀lé kò ní tẹ̀lé mi Ànábì torí náà nígbà tí wọ́n àti ẹjọ́ padà lé àbí kó tú ẹṣin yẹn lẹ̀ kó máa bá tiẹ̀ lọ kí wọ́n wá nǹkan mi kò tẹ̀lé wa ẹni yẹn ní láti fi ẹṣin yẹn lẹ̀ kó máa sún nínú igbó torí kó ti ṣẹ́bi lé tábà sọ pé làánà Ọlọ́run ó bá èèyàn ó yẹ kó mọ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ ó dẹ̀ yẹ kó mọ bó ṣe lágbára tó nígbà tí làánà ó bá ẹni tó bá ní ẹṣin tó ṣẹ́pẹ̀lẹ̀ tí làánà yóò tó wá affect ẹni tó lẹ̀sìn náà. The scholar made us realize that one of the consequences of carrying rumor is Allah wrath. When you say wrath, then the displeasure of Almighty God will be upon that person, and it give us a kind of scenario that happened when one of the scholars Sahaba was traveling with Prophet on the journey, and the man was on his horse, and the horse just fled up, and the man just fell from the horse, fell down. And when he fell from the horse, immediately the man just rained curse on the horse, saying, "May Allah rob you upon you." And the man later want to then remount the horse, but said, "No, it's not possible. You can't mount it again because you've rained Allah's curse on this horse. You can't continue this. Either you let it be, let it go, or you trek with us, because the lions on the horse you can't mount it again." So what the by prayer is, when the wrath of Almighty God is upon you, anything that surrounds you is also having the curse. Your child, your wife, your house, everything about you is on the curse. So therefore, you should feel from spreading rumor, because the beginning is you will be liable to Allah's wrath and curse. Lára ìyà tó ń bẹ fún ẹni tó bá ń kárí rumors òun náà ni pé tó bá wọnú sàárè yóò jìyà títí di ọgbẹ́ ilẹ̀ àjámọ̀. Àǹsàlà rẹ̀ sára ó kọjá lọ́jọ́ kan láàárín ìlú Mẹ̀dínà. Ó wá débi kan wọ́n ṣe àwọn èèyàn méjì síbẹ̀. Ànábì dúró, àwọn sábà náà dúró. Ànábì sọ wípé àwọn méjèèjì tó wà nínú sàárè yìí wọ́n ń fìyà jẹ wọ́n gan-an. Bí nǹkan tí wọ́n dẹ̀ ṣe kì í ṣe nǹkan tẹ́ ẹ lérò kó tóbi o. Ìkan nínú wọn tó bá tọ̀ kò kì í ṣọ́ ara ẹ̀. Ìtọ̀ yẹn máa ń ta sí la. Ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú wọn ó máa ń sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn láì dá a lẹ́yìn tí wọ́n fi ìyà jẹ àwọn méjèèjì sí yẹn. So when wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn láì dá a lẹ́yìn ó máa retí ìyà nínú sàárè ìjọ tó bá kú. Anyone who engage in rumors spreading, that person will remain under perpetual punishment in the grave. And when you leave the grave, that's different from the punishment of Allah on the day of judgment. In the grave, that person remain in eternal and perpetual punishment. Because Prophet Salam made us realize when he was traveling with the Sahaba, and they passed by two graves, and he told them that these two graves, do you know what happened there? This one is being punished for the fact that it's not being pure, it's not clean. When he passed urine, he doesn't take care of himself, and the urine spread on his clothes. And the second one carries calumny and rumor about people. So Allah subhanahu wa ta'ala has now put them under punishment on the day of Yawm al-Qiyamah. Èyí tó parí ní ẹ̀ náà ni pé tó bá di ọjọ́ ìgbéǹde àlùkìyámà gbogbo ní rumors ìlú ló fi dàrú ni o àárín èèyàn méjì ni o societal uphill ló fi dà gbogbo nǹkan yóò tó bá fi rumors rẹ̀ sí tó bá di ọjọ́ ìgbéǹde àlùkìyámà wàá jí ẹ̀ nígbà tó lọ́run sọ̀rọ̀ ẹ̀ lẹ́gùn ní likulli mri'in minhum iktasaba min al-ismi walladhi tawalla kibrahu minhu lahu azabun azim. Àdáàbò azim tọ́lọ̀ ni ó wà fún ẹni tí ò gba punishment ẹ̀ láyé nínú wọn yẹn ìyà inú náà ni tó bá dídọ̀ gbèdé àìkẹ́ àná ìyà yẹn ọlọ́dẹ ni ó tóbi
so gbogbo ẹni tó bá ṣe rumors gbogbo nǹkan yóò tó lè fi fà láàrin ìlú tó bá dídọ̀ gbèndé àgbáyé ìyá ọlọ́run ọba ó dúró díẹ̀. And the greatest of all punishment is eternal punishment. That is punishment on the day of judgment. If you are the one who spread rumor on the judgment, you are waiting. What is awaiting you is the punishment that Allah mentioned that surah. That for them is a grievous punishment before Allah SWT, and no one can withstand that punishment. So therefore, we should try as much as possible to start, retracing our steps, checking ourselves, and try as much as possible to shun completely evils of rumor in our lives. Ní ìparí, a kí gbogbo àwọn Mùsùlùmí pé a kú ìpalẹ̀mọ́ ọdún Iléyá, Ọlọ́run bá wù yẹ kó yí ó bá wa láyọ̀. In conclusion, we express our greeting to every Muslim that we are wishing you happy Eid al-Adha in advance. And that's what that because you and I should bless it. Now, ní ara ìdí eléyìí, a fẹ́ sọ nǹkan díẹ̀ fún wa nípa ìtàpè ní ẹ́tíkẹ́ẹ̀tì Iléyá bó ṣe yẹ kó rí lọ́kàn wa ká má rí bí ẹni pé àsìkò tó ń bọ̀ tá a kàn máa gba ẹran tá a máa jẹ lásán. A gbọ́dọ̀ rí number one, ìbádà la fẹ́ ṣe fún Ọlọ́run ọba, a fẹ́ tún jọ́sìn fún Ọlọ́run ọba ni. Ẹran yóò tó lè pa, ẹran àgbò ni, ẹran camel ni, àbí káò táwọn èèyàn méje pín, àbí góòtì ló bá pa, o gbọ́dọ̀ ní lọ́kàn pé o fẹ́ fi jọ́sìn fún Ọlọ́run ọba ni. A gbọ́dọ̀ fọra wa mọ́pò nínú gbàgbọ́ àwọn tí wọn kì í ṣe Mùsùlùmí tí wọ́n rò bóyá a fi ń fọ ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ ni. No, a fi ń jọ́sìn fún Ọlọ́run bọ́lọ́run bá ṣe pa wá láṣẹ ni. Àwọn àbá sọ wípé pípẹ́ ẹran lọ́jọ́ ọdún sunnatun muakkada, súnà tó pọnpá ni nítorí pé Ànábì ṣe é, ó pa àwọn èèyàn láṣẹ pé kí wọ́n ṣe é. Ànábì dẹ̀ sọ nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ wípé lọ́jọ́ ọdún ọjọ́ 10th of Zulhijjah, ọjọ́ kejì ọjọ́ nọ́mbà gàràfà, kò síṣẹ́ olóore téèyàn lè ṣe tí inú Ọlọ́run bá dùn sí tó ní ládá tó kéèyàn da ẹ̀jẹ̀ ẹran sílẹ̀. A gbọ́dọ̀ nígbàgbọ́ yẹn. We want to tell us about the do's and don'ts and the ethics that surround Eid al-Adha, that is the festival. And we should do away from this, what we call this wrong notion and this wrong bad impression about when you slaughter a ram and we just want to consume it and eat it. Or some people believe that this ram, when you slaughter it, the blood represents diabolism. It represents what we call worshipping of idols. No, it's the motive is to serve Allah subhanahu wa ta'ala. And as Muslims, we should have that back of our mind. We want to worship Allah. And Prophet made us realize that there's no deed that is more meritorious, more rewarding to slaughtering ram on the 10th of Zulhijjah. That's what's more rewarding. So as Muslim, and it's sunnah muhakkada, that is an emphatic sunnah that every Muslim should try as soon as possible once you have the financial strength to uphold it. Àwọn sàlá rẹ̀ sálá ó ṣe ní súnà, ó máa ń pa ẹran méjì, àwọn ẹran tó níwo méjì, á ní kan ti tòun ni, á wá ní ẹlẹ́ẹ̀kejì yìí, hadha man lam yudahi min ummati, àwọn tí wọ́n lówó pẹran nínú àwọn ìjọ mi, báyìí bí ṣe máa ṣe ní ẹran méjì ló máa ń pa, ṣùgbọ́n ìyẹn ò túmọ̀ sí pé gbogbo àná a gbọ́dọ̀ pa ẹran méjì. Àwọn àfáàní tí wọ́n bá ti pa ẹyọ kan ó ti tó lọ́jọ́ ọdún yẹn kéèyàn pa ẹran ẹ̀kan sunnatun muakkada ni tí wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe kó dẹ̀ expect ládẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba. Prophet Muhammad sallam used to slaughter 2 rams, and he would say, this one is for me, and the second one is for my ummah. And scholars said that from that they try to derive a kind of jurisdiction that if you can afford just 1 ram, slaughter it. It's not necessarily you have 2 rams. So and this one verse Islam is a symbol of Muslim who cannot afford slaughtering ram. He has done that on your behalf. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ̀ òun náà ní pé àwọn oríṣi ẹran tí wọ́n lè pa ó include àgbò àtàbò ẹ̀, ó include goat àtàbò ẹ̀, bẹ́ẹ̀ náà ló include camel àti cow. Tó bá jẹ́ cow àbí camel ni wọ́n lè méje ló lè gbé, ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ goat, cow, sheep, èèyàn kan ló gbọ́dọ̀ pa èèyàn kan. Ó á dẹ̀ ṣe ní májẹ̀mú pé n tó fẹ́ pa yìí
kó jẹ́ ẹran alálàáfíà, kò gbọ́dọ̀ jẹ́ èyí tó ti fọ́ lójú, kò gbọ́dọ̀ jẹ́ èyí tó ti kán lẹ́sẹ̀, kódà tó bá ní injúrì lára, injúrì yẹn ó gbọ́dọ̀ ti san pẹ́ tó pa. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ èyí tó wà healthy, tó lálàáfíà ara tí nǹkan kò ṣe, kò ń ṣe èyí tó ti wọ gbogbo káàmù àrùn tó ń ṣe. Ẹ̀rí lára ìfẹ́ tí Ọlọ́run bá ní sí wa nìyẹn. Ó fún Ànábì ní foresight pípẹ́ ẹran téèyàn bá pa tó bá lárùn, àrùn ẹ̀gbọ́n ó lè ran ẹni tó bá jẹ́. Kànú sálà ó ṣe lẹ́tọ̀ọ́ wípé èyí tó bá lálàáfíà nínú ẹran òun la gbọ́dọ̀ pa. As a sort of that, we should get it right now. If you want to slaughter any ram, it is allowed for you to slaughter goat, both either male or female, sheep, whether male or female, ram, either male or female, or you can also slaughter cow or camel. But it's allowed for some people to share camel for festival. And those rams should be healthy. Shouldn't have a broken horn, shouldn't have one eye blank, and shouldn't have a tail leg and the lights. Once the animal is healthy and hearty, they are liable to be slaughtered by Allah subhanahu wa ta'ala. And the picture is that when you consume what is not healthy, the picture is you are going to also have the disease that animal is carrying. So as Muslims, we should do it from anything that is unhealthy, and we should take things that are very sound, because Allah SWT doesn't want you to fall victim of all kind of sickness and healing. Láre òun náà ní pé ká bá ti wá rẹran tó healthy, a gbọ́dọ̀ fi jà o. Gbogbo àwọn adájí náà yóò gbọ́ ìsílé, Ọlọ́run ti ẹ̀bá ń ṣe, kò sí kí wọ́n ti ń pè lẹ́kọ̀ọ́ yìí mọ́, kò sí kò sí ibi tẹ́jú fẹ́lẹ́ fẹ́ mú ọ lọ jẹ koríko mọ́ǹsì kẹ́kọ̀ọ́ rẹ́ran kẹ́ máa lóúnjẹ fún títí ọjọ́ ilé yóò fi dé ni. Nígbà táwọn wà ń kékeré, àwọn bí wọ́n sì fi ẹran jẹ kó wà lẹ́kọ̀ọ́ yìí in the 70, 71, 72. Gbogbo ibi tí ọ̀nà kínígbà lóṣòdì yẹn, express tó wà lóṣòdì, express tó lọ ọ̀nà máìtù yẹn, ọ̀tún òsì igbó ni nígbà tí mo sọ yìí ní ẹ̀ẹ́dẹ́ 70. So a máa ń kẹ́ran lọ bẹ̀ lọ jẹ ni, àwọn èèyàn máa ń kẹ́ran jà. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run bá kọ̀ máa ń wá nínú Kùránì pé àwọn ẹran tẹ́ rí yìí o, fún mọ́mú àgbáàmì èèyàn ìjọ bíi ti náà ni wọ́n. So wọ́n bẹ́ẹ̀ lè bí káwọn èèyàn máa forí gbára wọn ṣe, wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn ẹranko yẹn náà. Lára etiquette àtẹ̀kọ́ Islam ni pé o ò gbọ́dọ̀ fẹ́ràn jà, torí àlejò aláàdàsẹ́lá onílànà Ọlọ́run kó máa bá àwọn ẹni tí wọ́n bá ń fi ẹran ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn bóyá ó fi jà ní, àbó fi tọ́wọ́ wípé mo fẹ́ wò bóyá ọwọ́ mi tọ́ ó máa bà á lórí, àbó ń fi orí wọn gbára wọn. Àlejò aláàdàsẹ́lá ń kó kí ìlànà Ọlọ́run kó máa bá wọn. Má gba làánà Ọlọ́run lára ẹran tó fẹ́ pa fún léyà, má fi jà, má jẹ́ káwọn ọmọ ẹ̀ náà dẹ̀ fi jà. Àwọn kan tiẹ̀ kóra wọn lẹ́kọ̀ọ́ yìí sí wọn láwọn lovers of ram, ram lovers. Nǹkan tó ń ṣe náà ni kí wọ́n fi àwọn ẹran jà káàkiri. Kódà wọ́n máa ń gba kọ́ọ̀pù wọn á ní ẹran tó gbé pọ̀ sílé àbà làánà Ọlọ́run ló fi ń ṣeré o. Ẹ má jẹ́ kó fi àwọn ẹran yìí jà, ẹ dẹ̀ tọ́jú wọn dáadáa, ẹ má ta wọn nínú òòrùn títí ọjọ́ tẹ́ fi pa wọn. Àṣàlà sàlámù nàlá kàtàkà àṣànáàtì àlà kulli shay. Fáìlì ọ̀kọ̀tàkì fásilù kìtìláta wọ́n ìlà àzàbàtú fásilù zèbàtà. Ó ní gbogbo nǹkan lọ́lọ́run ṣe é lẹ́tọ̀ọ́, ló dẹ̀ ṣe é lọ́rùn yàn pé kẹ́ ṣe dáadáa sí. Kódà tẹ́ bá fẹ́ pẹran ẹ pa ní ti dáadáa, tẹ́ bá fẹ́ dúnbú ẹ dúnbú ẹ ti dáadáa. Gbogbo ẹran yẹn ẹ ṣe dáadáa sí wọn, torí pé ìjọ bíi ti yín náà làwọn ẹran yẹn jẹ́. Another notion we need to change in our society is using ram for wrestling, and ram lovers and what have you. We take them to feud street across street and to make them to fight one another, each other. We should stop all this because it brings a lot of la'ana, it brings a lot of loss. We should not engage our rams in battle. We should stop our children from doing this, and in any forms of way we want to call it, we should do it from all this because it's Allah's la'ana, and this la'ana is something we cannot stop to happen to us if we engage in such act. And at the same time, all this our ram we are talking about, we should take care of them, give them the necessary medication, necessary food, necessary care. And Prophet ﷺ made us realize that Allah SWT has written for you write the good things about the ram, slaughter them good. If you want to kill them in a good way, because so that you make a death easy for them. For as Muslims, this is a thing Islam has enjoined you and I to do.
lára etiquette àwọn ẹ̀kọ́ ìpa ẹran òun náà ni pé ẹni tó bá ti láníyàn pé òun fẹ́ pẹran gbogbo mùsùlùmí ló dẹ̀ gbọ́dọ̀ láníyàn pé òun fẹ́ pẹran àwọn ìgbàgbọ́ kan wà nílẹ̀ Yorùbá tá a gbọ́dọ̀ get rid of lára ẹni kí ẹni àbàbá mi sì wà láyé mi ò tí wọlé ata ló bẹ́ẹ̀ sọ kíkọ́ tó lè kú lójú bàbá ẹ̀ àbọ̀mọ̀ àìmọye ẹni tó ti kú lójú bàbá ẹ̀ kò sí pé bàbá mi ni ó kọ́kọ́ dàgbò òun ló gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ kú ẹ̀sìn tiẹ̀ wàá ṣírò ẹ̀ fọlọ́hún ẹ̀sìn ní bàbá ẹ̀ á ṣírò ẹ̀ fọlọ́hún so tó bá ti jẹ́ ọkùnrin tó ti bàlágà ó lẹ́tọ̀ọ́ láti pẹran tó gbogbo èèyàn ló gbọ́dọ̀ láníyàn kó òun fẹ́ pẹran tọ́lọ́hún ò bá wá sowó Yorùbá kò máa sọ gbọ́dọ̀ má dòbí ó ṣẹlẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ tẹ́nu ẹ̀ ò bá dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ńkọ́ inú wa jẹ́ tí wọ́n bá ha ẹ kódà bó ní ẹran jẹ lórí ẹran bó ṣe jẹ ló bá pa òwò náà sọdún nìyẹn nítorí ọjọ́ ọdún ọjọ́ mẹ́rìnméjì ni àǹtálà sálá ó bá àwọn lárúbáwá àwọn ará mẹ́dínà tó ń ṣe méjì mẹ́rìnméjì nígbà tó débẹ̀ ó ní Ọlọ́run bá ti pààrọ̀ ilé ìjẹ́ ìṣe yìí fáwọn mùsùlùmí pẹ̀lú ọdún iléyá àtọdún ìtúnu àwẹ̀ so àwọn ọjọ́ méjèèjì yẹn ọjọ́ jíjẹ ọjọ́ mímu ọjọ́ yíyọ̀ ọjọ́ dídùnnú ni so a gbọ́dọ̀ ṣe o gbọ́dọ̀ láníyàn kó o fẹ́ pẹran gbogbo ẹni wájú wá láníyàn kó o fẹ́ pẹran lọ́jọ́ ọdún àníṣàlá ìsáláńdí tó sùn zùlìjà bá ti lé tó bá ti gbọ́ pé èmi ni zùlìjà ọ̀la ni zùlìjà wáì o gbọ́dọ̀ gé irun ẹ kódà o gbọ́dọ̀ yọ ẹyọ kan báyìí bẹ́ẹ̀ o gbọ́dọ̀ gé èékánná ẹ bó ṣe lè wù kó kéré mọ́ ṣùgbọ́n tó bá ṣèṣì pé bóyá mò ń kó òun irun nǹkan wá yọ bọ́m̀bẹ̀ ni ò lẹ́sẹ̀ bóyá o fọwọ́ kọ́ ìdílé kan èékánná tó ti gò ó wá ìkan ṣàgbé ń bẹ̀ ni ò lẹ́sẹ̀ tó bá ti jẹ́ kó ṣèṣì ni ṣùgbọ́n wọ́n fúnra rẹ̀ o gbọ́dọ̀ yọ blade wípé mo fẹ́ gé irun ẹni tó bá wá mọ̀ọ́mọ̀ yọ blade ìdájọ́ táwọn àbá fún mi pé ó ti tako súnà ìnábi wọ́n ní kò lẹ́ràn wàdó àníyá mo dẹ̀ ti gérun mi ní òní fẹ́ràn yẹn ẹ̀ kò àbẹ́ ìtara wo ládẹ́ ẹran pípa yẹn wàá sì gbà àti kò tọrọ àforíjì látara wípé ó tako nǹkan tí ànábì wí tó náà a gbọ́dọ̀ gé èékánná wa a gbọ́dọ̀ fárun wa lókè wà tí a bá ti múra ní ọdún nígbà tí iléyàdé àmì oṣù gbèléjà tó dẹ̀ ti lé èmi ní bóyá 16 àbí 17 zolokada tí zolokada yìí bá pé nígbà 29 or 30 ní zòlíjà ò bẹ̀rẹ̀ tí zòlíjà bá ti wá bẹ̀rẹ̀ o gbọ́dọ̀ gé wọn ẹ̀ gbogbo wa òun ló bá wí tó gbogbo wa la gbọ́dọ̀ láníyàn pa afẹ́fẹ́ràn àfẹnitọ́nà ò bá padà wá so fún lókun. Another thing we need to also get right is some of us we believe that my father is still alive, so I'm not due for ram purchase. I'm not due for ram slaughtering. No, you are different from your father. You can die before him. Yes, he can succeed you, but we don't pray for that. But when it happens, you're going to account for your own deeds, and your father will account for his. So as Muslims, we should have it at the back of our mind that you are to slaughter. Once you are mature, you are old enough, you have the financial strength, you should slaughter your ram. Your father can also slaughter, but if you don't have the financial strength, you are free not to slaughter, and you don't need to go extra mile to go and commit theft and what have you so that you can purchase ram. No. So anytime anyone that comes your way, halal, and you can take it and consume it. So this are the other thing is when Zulhijjah is about reaching the one of the Zulhijjah, Muslims who want to slaughter ram should do it from what we call the pedicure and pedicure. That means cutting your nails, your hair, your armpit, and all public hair within your body. You should do it from doing that because it's sunnah of the Prophet. And the scholar said anyone who does that has gone against the sunnah of the Prophet. So we should try. But if by mistake, it happened by mistake, you are not sinful or you don't have any, there's no penalty for that, but you shouldn't do it deliberately. So these are the sunnah that we need to take note of as Zulhijjah is fast approaching. láìlélẹ̀ ìdánilẹ́ kí àkíyèsí wa sí òun náà ní ìṣesí Yorùbá kọ́lá Yorùbá máa ń ṣe ń bí ẹlòmíì bàbá ẹ̀ ti kú láti bí ọdún mẹ́ta òun àtàwọn àbúrò ẹ̀ wọ́n á sì máa dáwó wọ́n á máa pẹran fún bàbá wọn tó ti kú Yorùbá súnà mu kò bá ṣẹ̀ríà mu anybody tó bá ti kú ọ̀ranyàn ẹ̀sìn ti bọ́ kúrò lọ́rùn ẹ̀
ó wá kù yìí tó ti ṣe síwájú ó dẹ̀ kù àwọn nǹkan tó lè ṣe táwọn èèyàn lè ṣe fún pípẹ́ràn òsí lára ẹ̀ àǹsálà ẹ̀sẹ̀lẹ̀ ó ní ìlà mẹ́ta làábò nkọ́ta ánìwàmẹ́lú ìlà mísálàs tẹ́rù ọlọ́run kan bá ti kú gbogbo iṣẹ́ ló ti kú òfin kò lè ṣiṣẹ́ kan kó gbaládá mọ́ àyàfi mẹ́ta alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ òun náà ní ilmu yuntafa òbí ìmọ̀ tó bá fi kó àwọn èèyàn gbà tó àlàyé táwọn èèyàn ń jàǹfààní ẹ̀ ládẹ̀ oṣù máa lọ bá wọ́n lẹ́nu ń sọ ẹ̀lẹ́hùn yẹ́dà òwúlà ọmọ rẹ tó bá fi ilẹ̀ táwọn èèyàn bá ń ṣàdúrà fún ìyẹn náà Yorùbá sì gbọ́ o wọ́n wá tí wọ́n pe àwọn èèyàn aláwọ̀ fẹ́ sọdún kan bàbá òun yóò wá pe àwọn àfà ń pe Ìmáàmù Jamiu Òkè kó ti dìbàdàn wọ́n bá ń ṣàdúrà bàbá tó ti kú àdúrà yẹn ìyí tí wọ́n nìkan every time tó bá rántí bàbá ẹ̀ tó bá ṣe fún ìyẹn ló ba wọ́n jẹ́ kókó wá kó àwọn èèyàn jọ ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni sàdákà tó ń jáàríyà sàárà tó ń sàn ó bá fún ọmọ kan ní scholarship pé kó lọ kàwé kọ́lọ́mú ládẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ ládẹ̀ àbá ó bá kọ́mọ́sálásí pé bàbá mi ni mo fi orúkọ ẹ̀ kọ́mọ́sálásí àbò gbẹ́kànga gbígbẹ́kànga yẹn àti ẹ̀rí yẹn nínú síra ìkànnì àwọn sábà nẹ́rọ̀dẹ̀ láàánú ó wá bá ànábì lọ́jọ́ kan kó bí òun ti kú òun fẹ́ ṣe nǹkan tí ládó máa lọ bá ànábì wọn lọ sàdákàtù jàríà níbi ó ní kí ni sàdákàtù jàríà tó ń fẹ́ ṣe ànábì ní kó lọ gbé kànga tó bá gbé kànga táwọn èèyàn bá ti ń mu níbẹ̀ títí ọjọ́ ayé kó forí kànga yẹn sọ màmẹ́ àbí bàbá ẹ̀rẹ̀ ni pé títí ayé ládó máa lọ bá àbú wàkọ́s sáàdùn àbí wàkọ́s nìyẹn ó sàgbẹ́ kànga yẹn lóòótọ́ títí dèní tí mo ń sọ̀rọ̀ yìí kànga tí sáàdùn àbí wàkọ́s tó gbẹ́ sí Mẹ̀dínà ó sì wà ń bẹ àwọn èèyàn sì mú mi bẹ̀ wọ́n ti wá sọ di kí náà ti ń pè wọ́n ti sọ di kí lè di orúkọ tá a máa ń gbẹ́ bíbá yẹn náà bọ́ọ̀lù wọ́n ti ṣe táàpù ráǹdì ẹ̀ wákàndé wà pọnmi bó ṣe wà nìyẹn títí jọ bó ṣe wà nìyẹn títí jọ gbẹjà dáhùn bẹ́ẹ̀ náà lára àwọn sábà ẹgbẹ́ ànábì wọ́n ti dẹ́díkéètì ọgbà déètì tàbí dùn pé ládẹ́ àwọn fẹ́ kó máa lọ bá bàbá wọn wọ́n sì ń pọ̀ tí làbí dùn bẹ́ẹ̀ títí di sè wọ́n á fún àwọn èèyàn jẹ wọ́n á tà bẹ́ẹ̀ gbogbo tó bá rí wọ́n á tún plug bẹ́ẹ̀ sí orí iṣẹ́ Ọlọ́run tó bá ń lọ kò kà kan láìpẹ́ tí wọ́n ní wọ́ọ̀tì ẹ̀ ó ti wọ́ọ̀tì bíi bóyá bíi 5 billion naira wọ́n dẹ̀ ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ lọ so àwọn nǹkan tí èèyàn lè ṣe fókù rè ṣùgbọ́n ká ti wá nígbà bàbá wa ti kú lẹ́nu mẹ́wàá á sì ń pẹran fún gbogbo èèyàn mọ́ wàá tún kórí orí ìjọ àtòbìnrin tó wà nílé ọkọ ẹ̀ tó yẹ kó dáná ọdún fọ́kọ ẹ̀ á wá sílé bàbá ẹ̀ wọ́n á láwọn fẹ́ pẹran fún bàbá àwọn ìṣekúṣe là ń ṣe kò sí lára nǹkan tí ẹ gbọ́dọ̀ ṣe gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí. So another misconception about Eid al-Adha is some people today, after the demise of the father is gone already, is dead. You see them after 5 years, 10 years, 20 years, see them still slaughtering ram, and all the family will assemble at the father's edifice to celebrate Eid al-Adha and just to dedicate it to the father. No, this is a misconception. The father is gone, is dead. You don't have to dedicate any ram slaughtering for him again or anymore, because it's not one of the deeds that Islam has established that you should do on behalf of your parent. Prophet Islam mentioned 3 deeds that we need to do on behalf of our parent. When Ibn Adam died, he said one of the reward that goes to him is when he benefited anybody with sound knowledge. If it also is good son that pray for him. And this is another mistake that people make today. They go and invite scholars, afar imams, and what have you, and organize prayer. They invite the whole family. No, it's the prayer you conduct with father alone. It's that one that is permissible in Islam. And the last one is Sadaqah al-Jariyah. That means a continuous deed, and one of which is when you erect a borehole or you erect a mosque and the likes. And they mentioned that no, of course, during his time when he went to the Prophet that I want to do something that will remain forever for my father. Christ told him that go and build well on the father's behalf. And our scholar said up to now in Makkah, in Medina, the well is still there up to this moment. People are still fetching it and they are turning it to borehole and some other thing like that. So we can also engage in this kind of act, and we should do it from I want to kill ram, I want to slow down for my father. The father is gone already. It doesn't have anything to do with it.
ní ìparí òun náà ni àwọn nǹkan tá a pè ní àkàrò lẹ́yìn àbí àdáàbò lẹ́yìn ọjọ́ iléyá gangan fún rẹ̀ àwọn nǹkan tó yẹ kí a ṣe tí a fi ní ládàá yìí pé a ṣe iléyá bọ́lá ọba ṣe sọ gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ fún wa nígbà táwọn sálà lẹ̀ sálà ń dé mẹ́ẹ̀dínlò báwọn èèyàn kan sọ ní oríṣi méjì ó dẹ̀ jẹ́ kán mọ̀ yìí pé ọlọ́run bá ti fi ní ìrọ́pò fáwọn mùsùlùmí bá ṣe ka àdìsí yẹn lẹ́ẹ̀kan látara ìdí eléyìí ọdún tiwa ó wá ní bá ṣe máa ṣe àwọn míì tó máa ń sọ ọdún ilé ọtí náà máa lọ ànábì ṣe lé ilé wọ̀ fún wa àkọ́kọ́ bá a ṣe ń ṣe ọdún nínú Islam pàápàá jùlọ ọdún iléyà ìyòwú náà ni pé lọ́dún yẹn ọdún tọ́dún bá kọ̀la ọjọ́ yẹn lọ́jọ́ àràfá a fẹ́ kí mùsùlùmí ó gbàwẹ̀ lọ́jọ́ yẹn a fẹ́ kó gbàwẹ̀ lọ́jọ́ yẹn tọ́lá ní sàlá máa ń gbàwẹ̀ ní ọjọ́ àràfá tí ò bá sí láràfá ẹni tó bá lọ àràfá ẹni èyí tó kí ẹsẹ̀ tí ń lọ àràfá lọ́dún yìí nù wa Saudi ti sọ wípé àwọn ò fẹ́ káwa yòókù wá àfi àwọn tí wọ́n ń gbé Saudi wọn àdẹ́gbọ́dọ̀ ju 60,000 lọ ọlọ́run kó gbà lẹ́sìn fún gbogbo wa gbogbo ẹni tó bá láníyàn pé òun lọ lé àmì òun ó ṣe àjì lọ́dún yìí tí ò bá lè lọ ọmọ tó bá dídọ̀ pé di àṣàmù yóò bá nínú àkáǹtì ẹ̀ kó ti ṣe àjì nítorí pé bọ́lá wọn bá ṣe máa ń san ẹ̀san yìí fún mùsùlùmí nìyẹn tó bá ti láníyàn kankan tí nǹkan làlúrí ò bá wá jẹ́ because làlúrí lélẹ̀ nǹkan tí ó jẹ́ kí Saudi ó ṣe é lè wọ̀ gbogbo wa náà la mọ̀ torí COVID yìí mu but kò lè yé some of us nítorí pé kò sí COVID ní Nàìjíríà Ọlọ́run ti rí pé àwa ti ní COVID tiwa tẹ́lẹ̀ àwọn olórí wa COVID wọn gba ìbẹ̀ Ebola náà kò jà ní Nàìjíríà àwọn olórí wa Ebola ni wọ́n gbogbo bá ṣe máa ń gbọ́ wípé earthquake ṣẹlẹ̀ níbìkan volcano ṣẹlẹ̀ níbìkan kò ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà rí àwọn olórí wa volcano ni wọ́n àwọn ní earthquake gbogbo natural disaster pátá àwọn olórí wa òun lọ́lọ́run fi ṣe irú yẹn fún wa so Ọlọ́run sọ àwa bí kò jẹ́ ká ní COVID òun ni òní jẹ́ àmọ́ àwọn ìlú àlágbáyé ní sí bíi Brazil bíi India tó jẹ́ pé èèyàn bíi 1,000 ló kú lóòjọ́ èèyàn bíi 1,000 àwọn tí àwa tí kò sí ìlú wa táwa náà wá ṣe hajj àwa ló tún wá kó wá padà wálé yóò wá di tí ó ràn gbogbo wa àní sálà ń bẹ̀ ti parí ọ̀rọ̀ ó ní ìzá sàmẹ́yìn tó ń bìtọ̀ òun ti àdéhà ọ̀là dàrújù nílẹ̀ so the right thing ní Saudi ṣe àwa tá a sí níbi tí COVID ti ń jà òun la lè má rí bẹ́ẹ̀ so therefore téèyàn bá sí ní hajj a lè sí ní hajj gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ kò gbọ́ àmì ó yẹ kó gbàwẹ̀ lọ́dún iléyá kọ̀ọ̀la ọjọ́ àràfá nìyẹn tó bá wá gbàwẹ̀ yẹn á gbà lọ sí ìjì ní lọ́jọ́ ọdún gan kò ní jẹun tó fi lọ nínú ìdò ìfitri ó máa jẹun kó tó lọ pọ̀tí ìdò ládìyá àwọn tó tún gbà látàná yẹn ó ti ṣínu ní mọ́gùdì o ṣùgbọ́n wàá tún gbàwẹ̀ ọjọ́ kejì yẹn náà kò ní jẹun tí wàá fi lọ tó bá dé òní wàá ṣẹ̀ṣẹ̀ tó jẹun àdàfẹ́kẹ̀ yẹn wọ aṣọ ẹ̀ tó dáa jù kó put on perfume fáwọn ọkùnrin káàdẹ̀ make sure pa kírun àdẹ̀gbọ́ nàfílà lára ẹ́tíkẹ́ẹ̀tì yìí náà ni pé tó bá gba pọ̀ tó lọ àmì tó bá gba ọ̀nà kan lọ tó bá ń bọ̀ change ọ̀nà yẹn lára ẹ̀ náà ni Allahu Akbar takbir tí wọ́n ní ká máa ṣe káàbá ń lọ káàbá ń bọ̀ Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. So one of the etiquettes again that we need to take note of is fasting a day to the end. A day to end, we need to engage in fasting. For those in Arafah and those of us at home too, we also need to fast a day to end. On the day of Eid as well, we also engage in fasting. Then when we come back from Eid, then we now break our fast. So and this year, those who want to go for Hajj, we know what happened. The Saudi has passed the verdict that nobody is allowed at Haram this year, except those who live within the environment of Saudi Arabia, and we know the implication. COVID pandemic, so that's just the scenario. But for us who are within Nigeria, if you cannot go this year, take it or leave it. You have the reward. In your judgment, Allah will give you the reward that you have engaged on Hajj, because it is established in the Sunnah of Islam. If you have intention, good intention for anything, and you are not able to do it, it's going to be written for you as being done by Allah subhanahu wa ta'ala. And then lastly is that when we go for Eid, when you go by a particular way, you can change your direction and take another route back to your house. Then when you come back on the Eid,
When you get to Eid, you should also do takbir, tahmid, and tahleel, which is Allah Akbar, Allah Akbar. Muslims are expected to also do all this. These are righteous deeds that we need to engage in on the day of festival. lára ẹ̀hún náà ni ká make sure pa báwọn kí ká dẹ̀ make sure pa listen sí hutba ìdí lọ́jọ́ yẹn ìrun yẹn gan-an òun ni first thing tí yẹn gbọ́dọ̀ ṣe kò jẹ́ pé náà wá jí lọ́jọ́ yẹn kó máa jó kó máa yọ̀ kó máa jẹ kó máa mu tó o bá lọ sí ìdí lọ́jọ́ yẹn o ṣẹ̀ ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ẹ o gbọ́dọ̀ lọ sí ìdí kó kírun kódà àwọn obìnrin tó máa ń ṣe menses lọ́wọ́ wọn gbọ́dọ̀ lọ sí ìdí àwọn òní bá wọn kírun wọn á dúró sẹ́yìn nígbà tó bá kírun tán wọ́n á lísìn sí nígbà kí wọ́n tó máa bọ̀ wá sílé tá a bá wá délé ká jẹ ká mu ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì ká má jẹ èyí tí ò mú wa ṣe ọlọ́run ẹlòmíì ọtí ló fẹ́ fi sínú lọ́jọ́ yẹn ọtí ló fẹ́ fi sọdún ẹ̀ anásàlá àlàsálá ó ní man asallaha yawmal eid ka'annama asalla yawmal wa'id ẹni tó bá ṣe ọlọ́run lọ́jọ́ Eid bí ìgbà tó ṣe ọlọ́run tó tako ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó ṣe kan gbá síwájú ọlọ́run lọ́jọ́ gbèdé àjámọ̀ ni ẹ̀rí ọjọ́ tí wọ́n ní gbogbo wa yìí pátá níbi tẹ́rù ó bà wá dé lọ́jọ́ yẹn àní lè ṣe nǹkan kan àní lè sọ̀rọ̀ àní lè gbin àmọ́ wẹ́ni tó gbà wá lẹ̀ ni ọjọ́ yẹn ṣó pọ́sibù bẹ́ẹ̀ nìkan ṣe ọlọ́run ni ànábì dẹ̀ pọ̀ bí ẹni tó bá ṣe ọlọ́run ohun tí lọ́jọ́ Eid ni ó ṣe sìná ni àbó ṣe nǹkan míì kódà lára àwọn ìṣẹ́ tí wọ́n máa ń ṣe lọ́jọ́ Eid ní pé mi tó ti ń ṣe ẹran tó ti ń ṣe gbogbo ẹ̀ kò jẹ́ nírántí báyìí àti kò nírántí báyìí láṣáì tó ó di àkókò mọ́ bí ó dára mi ràn kí nǹkan kan látàárọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ náà nìyẹn torí tọ́lọ́run bá torí ẹ̀dá ẹ̀tọ́ ìbá rántí ọlọ́run ní gbogbo ìgbà ní ìdákúrekú from time to time lọ́lọ́run ṣe space àwọn ọmọ yẹn tó jẹ́ ọjọ́ márùn-ún ní àpẹjùsọ látàrí kékeré ẹ máa gbé ògo fún ìrántí mi torí náà a gbọ́dọ̀ jìnnà sẹ́sẹ̀ gbogbo nǹkan tó constitute ẹ̀ṣẹ̀ a gbọ́dọ̀ jìnnà sí ká wálé ká jẹ ká mu ká fún àwọn aláìní nígbà tá a bá pa ẹran ni. And then when we get to Eid, one of the things we need to uphold is ensuring we engage in Jama'ah of Eid prayer. We should join the Imam. Then after the prayer, we should stay behind to listen to lecture, that khutbah. And after the khutbah, we had to go back to the house. Then we should try as much as possible to do away from all forms of evils, vices, sins like fornication, adultery, alcoholism, and what have you. To the extent that some people will want to uphold Eid or many merriment, and from that merriment they will forget Salah. They won't go to mosque. They won't pray. They won't do a lot of good things, and this is also tantamount to committing sin before Allah subhanahu wa ta'ala. So if we want to enjoy, Allah made us realize that we should eat, we should drink, we should wear, but we should not go beyond Allah's limitation. Going beyond Allah's limitation is committing evils and excesses, and these excesses will, by implication, will lead us to Allah's wrath, and when we are Allah's wrath is a sin before Allah subhanahu wa ta'ala. Ní ìparí òun náà ní pé Eid irun Eid yẹn ó dúró fún àsìkò dùá òun lásìkò ẹ̀ so tá a bá dé mọ́sálásí lọ́jọ́ yẹn a need láti kírun míì a need láti yan náfìlà míì káàkàn yan náfìlà ìdìta àti torí ẹ̀ lọ káàkàn yan náfìlà ẹ̀ ni lára ẹ̀ òun náà ní pé ká tó lọ nílé a gbọ́dọ̀ wẹ̀ gúúsùlù jẹ́ nọ́bà bá ṣe máa ń wẹ̀ yẹn náà ni but gúúsùlù ti ọdún òun náà ni eléyìí lára súnà Ànábì sallallahu alaihi wasallam ni eléyìí ó wà fún ọkùnrin ó wà fún obìnrin bẹ́ẹ̀. Then on the final note, when we get to Eid, we should know that there's no special nafila, there's no special prayer. And when you get there, just sit down and await the Imam. Then before you go for Eid, you should have what we call the spiritual bath, which is ghusl, and just like the normal ghusl that we do for janaba, but the intention should just be I want to do it for Eid al-Adha, and what we should try to do this, and this is part of the sunnah of the sunnah. Lẹ́yìn eléyìí tabatu adélé àyè máa kíra wa happy that lára àdúrà táwọn sálà ní ká máa ṣe fúnra wa lọ́jọ́ Eid òun náà ni taqabbalallahu minna wa minkum ká máa ṣe léyìí lára ojúṣe wa ni lára etiquette Eid ni tí a lérò pé Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala yóò san án lẹ́san. And when we get home, we should extend greeting to one another by saying Eid al-Mubarak, or you can also use your English, what have you,
just ensure that you extend greeting. It's part of spreading merriment among ourselves. Ẹnu tá a bá dẹ̀ pa lọ́jọ́ yẹn wọ́n ní ká pín sí mẹ́ta, ká jẹ bẹ̀, ká fáwọn ará ilé wa jẹ, ká dẹ̀ fún àwọn aláìní, àwọn tí ó tọrọ àtàwọn tí ò ní tọrọ. Tá a bá ti ṣe eléyìí, òun ló ń jẹ́ pé a ṣe ọdún bí Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala kó ṣe kọ́lẹ̀ wípé kí a ṣe àtọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala kó gbà ní ìbádà fún wa. Àwọn èèyàn tún máa ń sọ wípé ẹran ọdún èèyàn gbọ́dọ̀ kó ilé kọjá ọjọ́ mẹ́ta. Àdìs wà fún lóòótọ́, but àdìs míì náà wà tó gbà wọ́n láàyè láti kó ilé kọjá ọdún mẹ́ta. Àdìs àkọ́kọ́ ọdún tí wọ́n kọ́kọ́ pa ẹran táà náà ṣe ní sínú pé káwọn èèyàn pa ẹran, àwọn tó pa ẹran ò pọ̀, so ẹran ò kárí. Wọ́n sálà ń pa aláṣẹ pé gbogbo ẹni tó bá lẹ́ran lé kó lọ kó wá kí gbogbo àwọn tí ó pa kí wọ́n lè jẹ. Ọdún yẹn làwọn sálà ń ṣe ní èèwọ̀ ní ìjẹ́ kó pẹran. Ṣùgbọ́n létà ó tó àsìkò kan tó yẹ pé everybody ló pẹran. Ó jẹ́ fẹ́ há òrẹ́ni tó fẹ́ fún kálukú. So option méjì lẹ́ni bẹ́ẹ̀ ṣe pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ náà lẹ́ran pọ̀ tó option méjì ló ní. Nígbà kó lọ dànù tó wá ti lọ́jọ́ mẹ́ta àbí kó kíkọ̀ ẹ̀kọ́ ọjọ́ mẹ́ta. So nígbà yẹn àdánsálà àdásálà aláwẹ̀ àdìs wà fún wípé o lè kíkọ̀ ẹ̀kọ́ ọjọ́ mẹ́ta. So àwọn ìdájọ́ tó wà fún ẹran iléyà àtọ́dún iléyà rè àtọ̀ ọlọ́dọ̀ ọlọ́run ọba èyí tó ń bọ̀ yìí ọlọ́run kó jẹ́ kó ṣojú ẹ̀mí wa torí bí ìwọ bá tó kù náà ẹni tí ò ní ṣojú kò ní ṣojú ẹ̀ máa bẹ ọlọ́run kó jẹ́ kó ṣojú ẹ̀mí wa. Not only that, èyí tó tún ń bọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún kọ́lọ́run kó jẹ́ ká ṣe é láyé gbogbo tá a bá lè ṣe kọ́lọ́run ó gbà á lẹ́sìn fún wa. Àkókò ilẹ̀ aláṣà tó lanu wa. Finally, we should not take note of this. Our ram that we want to slaughter, we should divide into three. One for our family, our household, one for our neighbor, and one for the family, and the people that are expecting, maybe they are far away. So it is, according to Sunnah, there's a particular hadith that emphasizes that the ram shouldn't go beyond 3 days. And that the scholar said this is when the Muslims that slaughter ram were very few numbers of them. So there was this ram couldn't go an extra mile to reach other Muslims. So the Prophet said that we shouldn't go beyond 3 days. But when we have Muslims that have people slaughtering ram, we have Muslims in mass, in large number they afford a slaughtering of ram. The Prophet now give them the privilege to extend it beyond 3 days. It can be 5 days and what have you. Any days that you can keep it is also allowed. So you have two options. So that you make it 3 days or beyond 3 days. It's allowed in Islam to bring it too much allowed. To accept this from us as an ibadah and to add it to the weight of our good deeds, both in this world and the hereafter, and make us to witness the what's coming. It didn't have and those who are living today, we have asked Allah to make us to live beyond this one and witness more on the heads of it. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabirullah. Kabirullah. Illahu wahidu. La ilaha illallah. Adá ọpẹ́ fún Ọlọ́run.